good laboratory practice, good instrument is there, and they are by doing it in a correct manner, and whatever they are finding, that should be a standard one. And again, if it goes for manufacturer, they should follow the good manufacturing practice, so that others complication does not arise, infection does not comes into the system, or other complication can be avoided. And again, good clinical practice, it starts from preclinical, first in the animal, and that goes to the human. So that is why, and through this process, we look toward that it is an effective one, and it gives a repetitive same effect. That is why it is very important that the new innovation should be a scientific manner. We can serve people and complication does not arise. So I want to again congratulate those who arranged today's session, and authority of BSMU to invite us to work together for the development of Bangladesh. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Now I would like to request Professor Dr. Konok Kanti Barua, Honorable Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, to deliver his speech as chief guest. Professor Dr. Konok Kanti Barua. Bangladesh Stem Cell এবং রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সম্মানিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি, সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর মাসুদা বেগম, এখানে উপস্থিত আছেন সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ফজলে আকবর, সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর মামুন আল মাহতাব এবং ট্রেজারার প্রফেসর হারিসুল হক, এবং আমার সহকর্মী এখানে উপস্থিত আছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর রফিকুল আলম এবং ট্রেজারার প্রফেসর আতিকুর রহমান, এবং সম্মুখে উপবিষ্ট বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের ডাইরেক্টর প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ আল হারুন। আমার সবসময় প্রফেসর বলতে বলতে ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ হারুনকেও আমি প্রফেসর অ্যাড্রেস করে যাচ্ছি। যাই হোক, আরও আছেন প্রফেসর শামসুন নাহার এবং সম্মুখে উপবিষ্ট রেজিস্ট্রার প্রফেসর ABM আব্দুল হান্নান, প্রক্টর প্রফেসর মুজফর এবং ফ্যাকাল্টি প্রফেসর শহীদুল ইসলাম সহ এখানে উপস্থিত ফ্যাকাল্টিস এবং পার্টিসিপেন্টস বৃন্দ, আপনাদের সকলকে শুভ সকাল। আমার একটু তাড়াহুড়ো আছে, কারণ হলো 11টায় আমার একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং আগে থেকেই নোটিফিকেশন করা, সেই জন্য আমাদের প্রফেসর রফিকুল আলম এবং প্রফেসর আতিকুর রহমান ওনারা কোনো বক্তব্যই রাখলেন না এবং আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলেন। তো আমি প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্টেম সেল এবং রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটিকে এই ধরনের একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন অর্গানাইজ করার জন্য। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত একটা জিনিস দেখে যে এখানে 17টা প্রেজেন্টেশনস এবং অত্যন্ত মৌলিক প্রেজেন্টেশনস, এটা প্রত্যেকে এখানে অরিজিনাল পেপার ওনারা প্রেজেন্ট করছেন তাদের কর্মকাণ্ডের উপরে রিসার্চ ওয়ার্ক হিসেবে, সেই জন্য প্রেজেন্টারকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ইচ্ছে ছিল আসলে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে স্টেম সেল থেরাপি রেজাল্টটা দেখার জন্য, সরি আমি থাকতে পারি নাই, এবং স্পেশালি দেখলাম যে অর্থোপেডিক্সের কিছু কেস প্রেজেন্টেশন আছে, সেগুলো দেখার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু সময়ের কারণে আমি দেখতে পারিনি। যাই হোক, কোনো এক সময় আমি এগুলা করব। তাছাড়া সিরোসিস অফ লিভার, কার্ডিয়াক কেসে যেমন কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে যে স্টেম সেল থেরাপির রেজাল্ট কি, এবং কার্ডিওলজিতে কি এটার স্টেম সেলস হোয়ার উই আর নাও, প্রেজেন্টেশন বাই ডক্টর এমানুয়েল আকু ফ্রম ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন, ওনাদের সকলের প্রেজেন্টেশন এখানে এই সম্মেলনকে আরও গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমত কথা হলো নিউ অ্যাসপেক্ট স্টেম সেলস থেরাপি, এটা যেমন, তাছাড়া দেশ বিদেশ থেকে আগত যে প্রেজেন্টার তাদের যে
প্রেজেন্টেশনসগুলা এটাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আমি আপনাদের এই সম্মেলনের সফলতা অবশ্যই তাও সফলতা কামনা করছি এবং সকলকে আমি আরও এটার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই স্টেম সেলসের উপর কর্মকাণ্ডটাকে পরিধিটাকে আরও বাড়ানোর জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাকে দাওয়াত করার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের এই সম্মেলন সফল হোক, সুন্দর হোক, সার্থক হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। Thank you, respected Vice Chancellor Dr. Konokkanti Borua, for your inspiring speech. The journey of Bangladesh Stem Cell and Regenerative Medicine Society started with the strong support of Professor Dr. Masouda Begum, Professor of Hematology and President of Bangladesh Stem Cell Therapy and Regenerative Medicine Society. Now, I would like to request Madam to deliver her speech and conclude the inaugural ceremony. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening. Good morning. আমি এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথাই মনে হচ্ছে, মহিরুহের নিচে একটা সামান্য ছোট একটা হজবরল গাছ। মহামান্য ভিসি স্যারের বক্তৃতার পরে আমি আর কি বক্তৃতা দিব, উচিত ছিল আমারই আগে বলার আর কি। স্যারের পরে আমার তো বলার কি আছে আর। সম্মানিত উপস্থিত পার্টিসিপেন্ট, আমাদের হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড, আমাদের এটা সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ স্টেম কনের সবাইকে আমি স্বাগত জানাতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সবার উপস্থিতির জন্য। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় কনককান্তি বড়ুয়া, আমাদের উপস্থিত ডিস্টিংগুইশড গেস্ট ইন দ্য স্টেজ, আমি আমি বলতে যাচ্ছি না যে স্যারের খুব তাড়াহুড়া আছে, স্যার খুব টাইম দেখছেন ঘড়ির কাঁটায়। আমি সবাইকে আমার সম্মান জানাচ্ছি, উপস্থিত সামনে যারা আছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট যারা আছেন। আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে স্টেম সেলের কনসেপ্টটা নতুন হলেও সারা বিশ্বে এটা বেশ পুরনোই আছে। যেমন আমরা এখন বলছি যে ডিসিপ্লিন, মাল্টি ডিসিপ্লিন, অ্যাক্রস দ্য ডিসিপ্লিন, আমরা যেরকম বলছি অ্যাক্রস দ্য ডিসিপ্লিন ভেদ করে এটা সব সাবজেক্টের মধ্যে কাজ করছে। একটা এক্সাম্পল যদি আমি দিই, সূর্যের রশ্মির সাথে দি সান ইজ গিভিং রে ইন অল দ্য এরিয়া অফ দি আর্থ। তো সেরকম স্টেম সেল এমন একটা সেল যার অরিজিনেট হচ্ছে হেমাটোলজি থেকে, কিন্তু সেই হেমাটোলজি ব্লাড যেরকম ফ্লো থ্রু আউট দ্য বডি ফ্রম দ্য হেড টু ফুট, সেই রকমই স্টেম সেলটাও আমাদের সমস্ত অর্গানের মধ্যেই কাজ করছে। দু একটা স্টেম সেল যেরকম বলছি এমব্রায়োনিক স্টেম সেল, আর এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট স্টেম সেল। আপনারা এতক্ষণ সবাই জেনে গেছেন। এমব্রায়োনিক স্টেম সেল নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের ইম্পেরিক্যাল অথরিটি লাগবে, পারমিশন লাগবে গভর্নমেন্ট থেকে, কিন্তু অ্যাডাল্ট স্টেম সেল নিয়ে যারা কাজ করবেন তাদের এই জিনিসটা লাগবে না। সেজন্য আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে সব সেক্টরেই শুরু হচ্ছে স্টেম সেল নিয়ে কাজ করা। নিউরোমেডিসিন, নিউরোসার্জারি, অর্থোপেডিক্স, ইভেন নেফ্রোলজিস্ট, হেমাটোলজি তো আছেই। ইরাডিকেশন করতে, লিউকেমিক ক্যান্সার ইরাডিকেশন করতে আমাদের হেমাটোলজির স্টেম সেলের কোনো জুড়ি নাই। সবশেষে আমি সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আমার অর্গানাইজার যারা আমার এই সোসাইটির সেক্রেটারি, আমি মনে করি এরকম একজন সেক্রেটারি যদি থাকে সব অর্গানাইজনই ভায়াবল হতে কোনো সময় লাগবে না, এবং আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি তাকে। এবং আরও আমি অনার ফিল করছি যে আমার এই সোসাইটিতে আমাদের মাননীয় ভিসি সাহেবের আগমন আমাদের এই সোসাইটির কনফারেন্সটাকে আরও বেগবান করে দিবে। এবং আমার মিডিয়া যারা আছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্যে। সবশেষে আমি আবারও সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে স্টেম সেলের জয়যাত্রা কামনা করে, স্টেম কনের জয়যাত্রা কামনা করে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, madam. Now, crest giving ceremony will be ended. Our first crest will be given by our General Secretary, Professor Dr. Mamun Al Mahtab, will hand the crest to the Treasurer, Professor Dr. Muhammad Atikur Rahman. Second crest will be given by Professor Dr. Harisul Haq. He will hand the crest to the Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Muhammad Rafiqul Alam sir.
Third crest will be handed by Dr. Fazle Akbar. He will hand the crest to the Major General Mustafizur Rahman, Director General, Drug Administration. Chief guest crest, Professor Dr. Konak Kanti Borua, will be handed by the Professor Dr. Masuda Begum. Masuda Begum will deliver the crest to Professor Dr. Konak Kanti Borua, Honorable Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka. Thank you, sir. সেশন শুরু হবে আমার লেকচারটা ওটার পরে আমার লেকচারটা ঢুকাইতে হবে তারপর কার্ডিওলজি জামান কই তোমার আরেক বক্তা সেটা ক্যাটলেবে ঢুকছে সে বলে নাম বলবো স্যার ব্রিটিশ জ্ঞান হয়েছি আর ভালো লাগতেছে না সকাল থেকে করছে আচ্ছা তুমি না রাখা কন্টিনিউসলি করতেছি রাখালে বানাই ব্রিটিশের কোথায় বন্ধ রাখতে না না কি প্যাক দিছে দুপুরে খাওয়ার টাইম বেটা লাঞ্চের টাইমে Dear audience, it's time for tea. Tea break for 15 minutes. Tea break for 15 minutes. Please come back after 15 minutes.
হ্যালো, আমি সবাইকে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। দয়া করে আপনারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। আমাদের পরবর্তী সেশন কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। দয়া করে সবাই নিজ নিজ আসন নিজ নিজ আসনে আসন গ্রহণ করুন। প্লিজ পিছনের দিকে বেশি ভিড় করবেন না, আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। সামনে এসে আসন গ্রহণ করুন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু হবে। Dear audience, the time for the tea break has been over. So please come to your seat and we will start for the next session. সম্মানিত অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, টি সেশন শেষে সবাই অনুগ্রহপূর্বক যার যার আসনে আসন গ্রহণ করুন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পরবর্তী সায়েন্টিফিক সেশনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। ডিয়ার অডিয়েন্স, প্লিজ কাম টু ইউর সিট and we will start for the next scientific session. Dear audience, after
after the tea refreshment, we are now entering into our next scientific session. Our next scientific session 4 will be started very soon. The topic is State of the Art Lecture. The session will be chaired by Dr. Harun al-Rashid, Professor Dr. Masuda Begum, Professor of Hematology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh. And the session will be moderated by Dr. Harun al-Rashid, Assistant Professor Hepatology, Rajshahi Medical College, Rajshahi. And our guest speaker of this session is Dr. Sheikh Muhammad Fazle Akbar, Proteoscience Center, AIM University Graduate School of Medicine, AIM, Japan. I would like to request the chairperson, the moderator, and the guest speaker to come up to the dais and start the scientific session, please. Thank you. Welcome to all the session 4. This session is State of the Art of Lecture, and the lecture is delivered by Professor Dr. Sheikh Muhammad Fazle Akbar, Proteoscience Center, AIM University Graduate School of Medicine, AIM, Japan. I request Dr. Fazle Akbar to deliver his speech. Thank you, Dr. Harun. Actually, so my topic is about the cell therapy in developing countries. The best circumstances will be to speak in Bengali. Rather, I will be using both the Bengali and English together. And I ask your understanding that the lecture would have lot of so-called negative points, but if you can have the understanding of that, because I am going to tell everything from the scientific point of view, nothing from the emotional point of view. And with that point, I will just state the present status of the cell therapy, not stem cell therapy. It will include a broader part. It is the cell therapy in developing countries. It's not only Bangladesh. Moving. Okay, sorry for the disturbance. So the thing is this, my topic is the cell therapy in developing countries. First of all, I'm not much interested about this very term of the developing country, because according to the dictionary and also some input from the WHO and the United Nations, a developing country is a low middle class income, less developed, less economically developed, less industrial developed, and low human development index.
although we are not agree with all this point about the developing country, developed country and advanced country, and as my presentation is about the cell therapy in developing country, I must have some consensus. For example, the many rich countries are neither developed nor advanced. For example, many of the countries in the Middle East, they have a lot of money, they are extremely rich, but they are neither developed nor advanced in science and also in human parameter. And many developed countries are not reached at all. I am not giving the name of the country, but there are some countries which are highly developed technologically, but not rich at all. And no developed country is developed or advanced in all parameters. So this is a very difficult thing. So developing means it is very difficult. We are not sure how this definition will be. And at present, there are some confusion about it. In fact, a developing country in the perspective of health does not depend on the number of physicians, medical colleges, or institutions, specialists, and advanced instruments. If that is the case, then China is the most developed country in the world now, followed by India and something else, because they have a huge number of population, huge number of physicians, huge number of instruments, but that's not the thing. It rather depends on the scientific concept, scientific behavior, scientific policy making, science in policy execution, and science in conception and behavior. বিভিন্ন জিনিসে যখন আমরা একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক চিন্তা ভাবনাকে আনতে পারবো, তখন সেই কান্ট্রিটাকে আমরা একটা ডেভেলপ কান্ট্রি বা এই ধরনের বলতে পারি সম্ভবত। যদিও পুরোপুরি এটা বলা যায় না, তার উল্টোটা নিয়ে আজকে আমাকে বলতে হবে যেহেতু, সেই জন্য আমি এই পর্যন্ত আসলাম। বাংলাদেশ, ওকে, আই অ্যাগ্রি, এ ডেভেলপিং কান্ট্রি ইন দ্য কনটেক্সট অফ সেল থেরাপি। আমরা যেটা শুরু করেছি এটা আমরা বেশি দিন শুরু করিনি, ফলে আই এম রেডি টু অ্যাগ্রি দ্যাট বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি উইথ দিস থিং। এখন নাও এর পরে আমি অ্যাকচুয়ালি এখন থেকে 8-9টা স্লাইডের পরে কিছু জিনিস নিয়ে যে বক্তব্য রাখবো তাতে কিছু কন্ট্রোভার্সি থাকবে। সেই কন্ট্রোভার্সির আগে দেখানো উচিত সেল থেরাপি সম্বন্ধে কী ধরনের কাজ আমি এ পর্যন্ত করছি, তার একটা ছোট্ট একটা শর্ট অ্যাকাউন্ট দেব। তার মধ্যে এটা হচ্ছে লুকিং ইনটু দ্য, আমরা এই সেল থেরাপিতে সেল স্টার্ট ঢোকা, দেন দ্য মাইগ্রেশন, দেন টেকিং পজিশনস ইন দ্য টিস্যু, move to the puberty level, for example, the maturation of the cell or the cell multiplication, then adult stage, then also the marriage of the cell with the antigens or different type of things, and finally the functions and follow-up. So the cell therapy, we understand, is a mixture of all this thing. It's not a very simple thing. You're doing something, giving some cell and then calling it cell therapy. So it is a mixture of all this thing. And just in the month of September and October, I was on a trip to Bangladesh, India, Cuba, Turkey, and Germany. And the first 4 was my lectures in Bangladesh. And one is the important. That shows that there is a new and novel drug or therapy which can cure all chronic infection, all cancer, all type of allergy, and all type of autoimmune diseases. Although there are no questions to this presentation, which was given in Dhaka Club on September 9. But the thing is this, actually, we are now closing towards a concept by which we can treat all this thing, and cell therapy has a very prominent over there. Then actually in India, we also made the same thing, then Cuba, then in Turkey, and after Germany, the same thing, the same song, একই গান গেয়ে যাচ্ছি যে আসলে সেল থেরাপি মাধ্যমে কিভাবে আমরা সমস্ত অসুখ, এবং তারপরে আমি কিছু আরো কাজ করছি যাতে হোমিসাইড, সুইসাইড, লাভ, হেট, এগুলো কিভাবে সেল থেরাপির মাধ্যমে আমাদের কন্ট্রোল করা যেতে পারে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেওয়ার মতন ডাটা নাই বলে ওটাতে আমি আসছি না। আজকে শুধু আসতেছি যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেল থেরাপি ইন দ্য ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে। ওয়েল, এ পর্যন্ত আমি যে সমস্ত অসুখে সেল থেরাপি নিয়ে কাজ করেছি, animal model diabetes mellitus, autoimmune gastritis, primary biliary cirrhosis, ulcerative colitis, and colon cancer. একটা জিনিস আজ সকালে আমি যে প্রেজেন্টেশনগুলো শুনলাম, অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে সমস্ত জিনিসগুলো, খুবই ইন্সপায়ারিং, খুবই এক্সাইটিং। জিনিস হচ্ছে একটাই যে এগুলো যদি আমরা পেপার না করি, একটা পেপার যখন পিয়ার রিভিউড হয় তখন সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে এটাকে দেখা হয়, ক্রিটিসাইজ হয়, আলটিমেটলি অ্যাকসেপ্টেড হয়। ফর এক্সাম্পল, আমার এই ডান দিকে আমি সব পেপার দিয়েছি, ক্লিয়ার মতন পড়া না গেলেও আপনারা আমার নাম দিয়ে এই পেপারগুলো খুঁজে বের করতে পারবেন পাবমেড থেকে, যে প্রতিটা জিনিস, যেমন এই ডায়াবেটিস মেলিটাসে সেল থেরাপি কীভাবে হবে এটা বলে দেওয়া আছে। ফলে যারা ইন্টারেস্টেড সেল থেরাপির সম্বন্ধে আজকে যেখানে এই যে প্রচুর আছেন,
তারা প্লিজ এগুলো যদি ইন্টারেস্টেড হন জানতে পারেন অথবা আমার সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিতে পারেন যে কিভাবে সেল থেরাপিটা করা হয়। সেকেন্ড থিং, এটা হচ্ছে হিউম্যানে করা হয়েছে, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নন রেসপন্ডার, ক্রনিক হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট এবং হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, এই জিনিসগুলো সেল থেরাপিতে করা হয়েছে। ওয়েল, আমি জাস্ট একটা ডায়াগ্রামে যাচ্ছি। প্রাইমারি biliary সিরোসিসে আমরা অ্যানিম্যাল মডেল করে সেল থেরাপি করে তারপরে এই ট্রিটমেন্টের পরে দেখা গেছে যে এখানে দেখেন এখানে কি পরিমাণ সেল আছে, সেল থেরাপির পরে এটা কীভাবে রিডিউস হয়েছে। কয়েকটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি পরে আসছি যে কি কি জিনিসগুলো এখানে খুব পার্টিনেন্টভাবে দেখা হয়েছে এবং কীভাবে ডিজাইনগুলো করা হয়েছে যাতে এটা একটা পাবলিকেশন হয়েছে এবং এটারও ভিত্তি করে আরেকটা লোক একটা কাজ করতে পারে। একটা পাবলিকেশন যেমন আজকে আমরা যেগুলো শুনলাম এগুলো যদি পাবলিকেশন আকারে আসে তাহলে পৃথিবীর জন্য বিরাট আশাপ্রদ ব্যাপার যে আমাদের বোনস রিপ্লেসড হচ্ছে স্টেম সেল, এন্ডোজেনিয়াস স্টেম সেলস আর অটোলগাস স্টেম সেল দিয়ে। আমাদের নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমকে আমরা দেখাচ্ছি, কিন্তু অবশ্যই কেস রিপোর্ট দরকার, পিয়ার রিভিউ আর্টিকেলে এটার পাবলিকেশন দরকার যাতে রিভিউ করে এটা দেখানো যেতে পারে যে নো দিস আর দ্য ফ্যাক্ট, ইট ইজ নট সামথিং এলুসিভ। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলে নিচ্ছি, এখানে প্রচুর কনফারেন্স আছে যেখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে কিছু অ্যাকসেপ্টেড হয়, বাট দ্যাট নিড এ ফুল পেপার যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই জিনিসটা হচ্ছে ফুল জিনিসটা বলা হয়। সেকেন্ডে কোলন ক্যান্সার, এখানে মডেলেও এখানে সেল থেরাপি করা হয়েছে এবং দেখা গেছে সেল থেরাপি মারফতে আমরা একে ট্রিটমেন্ট করে ফেলতে পারি। আমি এটাকে ডিটেল যাচ্ছি না কারণ এর প্রতিটার মধ্যে ডিটেলস এই একটা থেকেই 1 ঘন্টার একটা লেকচার দেওয়া যায়, অতএব এটা যাচ্ছি না। কোলন ক্যান্সারে আমরা সেল দিচ্ছি, সেখানে ডেনড্রাইটিক সেল ব্যবহার করছি এবং দেখছি যেখানে নর্মালি না দিলে পরে এই কোলন ক্যান্সারটা এত বড় হয়ে যায় মরে যায় 3 সপ্তাহের মধ্যে, সেখানে আমরা 21 সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচায় রাখছি। ভ্যাকসিন নন রেসপন্ডার, এটা হচ্ছে হিউম্যান, এই পেশেন্টদের এই লোকদের আসলে কোনো ধরনের ভ্যাকসিন 9 বার দেওয়ার পরেও কোনো এদের অ্যান্টিবডি ছিল না। আমরা একবার সেল থেরাপি দিয়ে এদের প্রত্যেকের অ্যান্টিবডি পেয়েছি এবং তার মধ্যে 3 জনের এখনো পর্যন্ত আফটার 8 ইয়ার্স অ্যান্টিবডি পার্টেন করতেছে। ফলে ইটস অলসো এ সেল থেরাপি ইন দ্য হিউম্যান। নেক্সট আমরা ক্রনিক হেপাটাইটিস বিতে সেল থেরাপি করে যে পেশেন্ট এইচবিএস অ্যান্টিজেন পজিটিভ তার থেকে আমরা এই লালটা হচ্ছে অ্যান্টি এইচবিএস, মাত্র একবার সেল থেরাপি করে এখানে আমরা অ্যান্টি এইচবিএস ইনডিউস করেছি। লাস্ট লিভার ক্যান্সার, দিস ইজ এ ভেরি টিপিক্যাল এক্সাম্পল। আমরা দেখাই যে লিভার ক্যান্সারে এখন একটা মামুনে যেটা করছে টেস্ট যেটা করা হয়, এই টেস্টের মারফতে আমরা সেল দিয়েছি। সেল দেওয়ার পরে সেই সেলগুলো সেখানে যাচ্ছে কিনা অবস্থানগুলো নিশ্চিত করার পরে দেখেছি যে এই পেশেন্টটার 3 উইকস বাঁচার কথা ছিল, এ প্রায় 9 মান্থ বেঁচে ছিল, খুবই লাস্ট ক্যান্সার ছাড়া। ওয়েল, এই সবগুলো কাজ কিন্তু করা হয়েছে জাপানে। আর জাপানে যে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে গেলে প্রচুর অবস্ট্রাকশন আছে, প্রচুর অব্লিগেশন আছে। এই অব্লিগেশনের মারফতে এটা করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে দুটো জিনিস ছিল। প্রথম, আমার একটা সেল থেরাপির প্যাটেন্ট আছে এবং উইথ দ্যাট প্যাটেন্ট আই ক্যান ওয়ার্ক, এটা হচ্ছে প্যাটেন্ট। আর 2 নম্বর কথা, জাপানে 1988 থেকে আমার ক্লিনিক্যাল লাইসেন্স আছে। কারণ অনেকে বলবেন যে আপনি জাপানে তো সাধারণত ডাক্তারকে লাইসেন্স দেয় না, তাহলে আপনি কীভাবে কাজগুলো করছেন। জাপানে আমার ক্লিনিক্যাল লাইসেন্স থাকার জন্য আমি জাপানে পিআই হিসাবে জাপান মিনিস্ট্রি অফ হেলথ, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে পারমিশন নিয়ে এই প্রতিটা কাজ যেগুলো, এই প্রতিটা কাজের হচ্ছে আমি হলো ফার্স্ট অথর এবং কাজ করছি। এটাকে আমার কাজের প্রাধান্য বোঝানোর জন্য না, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এই সেল থেরাপি নিয়ে 1988 থেকে 30 বছর 2018 সাল পর্যন্ত আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং, সো আই ক্যান কমেন্ট সামথিং অ্যাবাউট দ্য সেল থেরাপি। ওয়েল, এবারে আমি আসতে চাই টু দ্য অপটিমিস্টিক পোর্শন। এ সেল থেরাপি, a major and possibly vital and presumably only physiological option for therapy of all disease in future. আজকে হয়তো মনে হতে পারে সেল থেরাপি, আজকে আমরা পড়েছি বিভিন্ন অস্টিও ডিজিজের উপরে, নিউরোলজিক্যাল ডিজিজের উপরে, মামুন করেছে লিভার সিরোসিসের উপরে। Philosophically, this cell therapy can be done for any kinds of disease. And not only, even I am telling about the psychosomatic disease, psychiatrical problem. তার কারণটা আমি বলি, ফান্ডামেন্টালটা হচ্ছে a human and all living are capable of cells from আমাদের প্রত্যেকেরই, যে আমরা আজকে যারা এখানে এসেছি আমাদের সেলই কিন্তু আমাদেরকে বাঁচায় রাখছে। এই হচ্ছে ইন্টারনাল পাওয়ার অফ দ্য সেল। সেল থেরাপি কখন করি? যখন ইন্টারনাল পাওয়ার অফ দ্য সেলটা একটু কমে যায়। যদি এভাবে আমরা চিন্তা করি তাহলে সেল দিয়েই কিন্তু সব, আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দরকার নাই, অ্যান্টিভাইরাল দরকার নাই, আমাদের অ্যানালজেসিক দরকার নাই, এখন আমাদের কোনো ব্যথা নাই আমার গায়েতে, আমার কোনো জ্বর নাই, কিছু নাই। হু ইজ দ্য আলটিমেট কোঅর্ডিনেটর অফ দিস থিং? এর ভাইস চ্যান্সেলরটা কে? এর প্রফেসরটা কে? এর প্রাইম মিনিস্টারটা কে? আমাদের সেল। তা আজকে আমি সেলের ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্ট বলছি না,
কারণ আমাকে 20 মিনিটের মধ্যে বলতে হবে। আমি বলতেছি যে এই জন্য আমরা করতে পারি the daily function of all vital organs, brain, heart, liver, synthesis, metabolism, excretion, and is all regulated by cell. Is not it that? সবাই একমত হবেন আমার সাথে যে আমরা সেলের মারফত এখন তো সব ভালো আছি। আবার এই সেলের একটু 19-20 হলে পরে আমরা যখন হেপাটাইটিস হচ্ছে এই ইউনিটে, যখন নিউরন প্রবলেম হচ্ছে ওই ইউনিটে এভাবে আমরা যাতায়াত করি। The concept of emotion, love, hate, suicide, homicide remains a matter of cell. এটা অলরেডি দেখা গেছে যে আমরা যে একজন আরেকজনকে মারি, আমরা যে ভালোবাসি, আমরা যে ঘৃণা করি, আমরা যে কাছে আসতে চাই, দূরে যেতে চাই, সেখানেও কাজ করে এই সেলের মধ্যেকার একরকম সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন। ওটা আমি আজকে এখানে দেখালাম না কোন কোন ট্রান্সডাকশন। ফলে ডিস্টরশন অফ দিস প্রসেস লিডস টু ডিজিজ, এজিং অ্যান্ড নন ফাংশনিং লিডস টু ডেথ। এই সেলগুলো যখন কাজ ঠিকমতো করতে পারে না তখন আমরা অসুস্থ হই, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করি। আর এজিং আর এজ যখন পুরাপুরি যখন ব্যর্থতা হয় তখন আমরা মারা যাই। তার মানে এই সেলের মধ্যেই কিন্তু নিহিত হয়ে আছে আরো 100 বছর বেঁচে থাকার গুপ্ত কিছু জিনিস। ওয়েল, সেল বেস থেরাপি আজকে সকালে আমি আসলে স্লাইড তৈরি করছি, কিন্তু জাস্ট একটু আগে সকালে মানে শুনতে শুনতে করছি, আমি জানি না যে কে কি বলবেন। তার মধ্যে আমরা শুনেছি যে সেল দেওয়া হয়েছে এবং ইভেন একজন সেকেন্ড প্রেজেন্টেশন ছিল যে ফেজ 2 স্টাডি করা হয়েছে এবং ইন জেনারেল সেল বেস থেরাপি যা দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে একটা সেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি শুধু একটু বলবো যে ফেজ বলার আগে আমাদেরকে কষাস হতে হবে। যদি এই ব্যাপারে আপনাদের কারোর জানার ইচ্ছা থাকে বা উনি যদি প্রেজেন্টেটর এখানে থেকে থাকেন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন আমি এখানে কোয়ারি দিলাম। ফেজ 2 হ্যাজ এ স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক, ওই ক্যারেক্টারিস্টিক ফুলফিল না করা পর্যন্ত তাকে ফেজ 2 বলা যায় না। এরপরে আমি আসতেছি যে ফ্যাক্টরগুলো কনসিডার করতে হবে সেল থেরাপির সময়, সেটা হচ্ছে ফিলসফি হবে কি, কনসেপ্ট, ডিজাইন, ট্রায়ালস অ্যান্ড এভিডেন্স, অ্যান্ড ফাইনালি অফ অল ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন। এই কাজগুলো কে করবে? ওয়েল, point 1, number 1, cell therapy is absolutely different from transfusion and supplement cell based therapy. Cell therapy এটা হচ্ছে এটা কোন ধরনের, যেমন আমরা যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করি, it's not a blood transfusion, it's not giving some adoptive cell যে তুমি যে কিছু কাজ করে আসো, এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেক্সট আমি আসতেছি, ট্রান্সফিউশন সাপ্লিমেন্ট ডু হোয়াট দে আর অ্যাসাইন্ড টু ডু। আর দেয়া হলো আরবিসি ডাব্লিউবিসি, তার কাজ করবে, হয়ে গেল। আমরা কিছু ফুড সাপ্লিমেন্ট দিলাম, তার কাজ করবে, এটা হয়ে গেল। এন্ড এটা ইট ইজ কম্পারেবল টু গিভিং মানি টু এ পুয়ার। একজন লোকের টাকা নাই, তাই কিছু টাকা দেওয়া, তুমি এই টাকা দিয়ে ভাত টাত কিনো, খাওয়া দাও, তুমি মোটামুটি বেঁচে থাকো। এটা হচ্ছে, তার ফলে হয় কি, এই টাকাটা তার যখন শেষ হয়ে যায় তখন আবার টাকা দিতে হয়। ফলে এই যে ট্রান্সফিউশন বা আদার থিংস ইজ লাইক দিস। On the contrary, cell therapy, it is not for a supplementary function. It must induce movement of several immunological and cellular cascade. And the ultimate outcome would have to be able to address the disease. এবং তার মানে এটা, in other words, it reverses the pathogenic process for the benefit of the host. Other বলতে এটা পুরাটা ওঠেনি, এটা হচ্ছে cell therapy is comparable, something with giving a money for building a company, which company would recruit people, produce something, sell those things and get the profit. The transfusion is something like giving money to the poor, তুমি যাও কাজটা করো। আর সেল থেরাপি হচ্ছে এটা অ্যাক্টিভ প্রসেস, এটা ক্যাসকেডকে এটা মুভ করাবে। সেই ক্যাসকেডটা হচ্ছে একটা কোম্পানি তৈরি করার জন্য টাকা দেওয়ার মতন। এই টাকা দিয়ে কোম্পানি তৈরি করো, মাল তৈরি করতে হবে, মালগুলো বেচো, প্রফিট নিয়ে আসো এবং আমার বেনিফিট করো। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সেল থেরাপি অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফিউশনস অ্যান্ড আদার থিংস। ওয়েল, তাহলে এখন আমি আজকের যেগুলো সেগুলো সম্বন্ধে আমি বলছি না, শুধু সত্যি একটা কথা বলবো। আমরা স্টেম সেল দিলাম, আমরা অন্য বিভিন্ন মেজেনকাইমাল হোক, হেমোপয়েটিক হোক, যাকেস দিলাম, তারপরে আউটকাম দেখে আমরা বললাম যে এইটা করেছে। পসিবলি ডিজিজের হিস্ট্রিটা এত ইজি হিস্ট্রি না, আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে হবে। কি দেখাতে হবে? where it is going, moving to the target organ, remaining living and active, generation of new cells, positioning in the tissue, acting with tissue microenvironment, activation and deactivation of parenchymal cells and immunocyte, formation of new cell, killer cells and activated cell, killing microbes, repair, production, tissue and others, and killing and developing cancer cells. যখন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব এবং আমার যেগুলো দেখালাম সেইগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই সেল দেওয়ার পরে কোথায় যাচ্ছে তার সঙ্গে রং দিয়ে দেওয়া হয় অথবা রেডি আইসোটপ দিয়ে তাকে ট্রেস করি। আচ্ছা, এটা গেল লিভারে, ওকে,
লিভারে যাওয়ার পর কতক্ষণ থাকতেছে, এটা কি আরেকটা লিভার সেল করছে কি করছে না, তারপরে হচ্ছে করার পরে এটা কি স্টিমুলেটরি না ইনহিবিটরি, আলটিমেটলি এটা ভালো করতে পারছে কিনা, এইগুলো যখন আমরা সব করতে পারবো তখন হচ্ছে আমরা সেল থেরাপি। এখন যে কেউ প্রশ্ন করবে, ইফ দ্যাট ইজ দ্য সিকোয়েন্স, ক্যান সেল থেরাপি বি অ্যাকমপ্লিশড অ্যাট বাংলাদেশ এভার অ্যান্ড ইন আওয়ার লাইফ টাইম? এত বিরাট একটা ব্যাপার হলে পরে বাংলাদেশে কি আমরা কোনোদিন জীবনে সেল থেরাপি শুরু করতে পারবো? আমাদের এখানে কোনো অ্যানিমেল এক্সপেরিমেন্ট করার জায়গা নাই, কোনো কিছু নাই, নাথিং ইজ দেয়ার। আমরা এখন এই জিনিস যে সেল মাইগ্রেশন করলো, সেল ফিক্সেশন হলো, সেল ইন্টারাক্ট করলো, সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন, কীভাবে আমরা ডাক্তাররা হয়ে এই জিনিসগুলো করবো? তাহলে আমরা কি এখন থেকে স্টপ করবো? তাহলে স্টেম সেল অ্যান্ড রিজেনারেটিভের আমিও ভাইস প্রেসিডেন্ট, এখানে প্রেসিডেন্ট ইজ হিয়ার বা সেক্রেটারি ইজ দেয়ার, তাহলে এই ধরনের জিনিস আমাদের করার ব্যাপারটা কি? আসলে ব্যাপারটা তা না। Yes, that is, we can start possible. কিভাবে করতে হবে? Several data may be retrieved from evidence-based publication, need to develop own concept and assess what Bangladesh has and what to be efficient cell therapy. বাংলাদেশে কি আছে তার ভিত্তিতে একটা সেল থেরাপি করা যায় কিনা, যে সেল থেরাপিটা পেশেন্টের জন্য ডেঞ্জারাস হবে না। ফর এক্সাম্পল, যে স্টেম সেল থেরাপি আমরা করে এখন পাবলিকেশনে দিচ্ছি, আমরা একটা ক্লোজ চেম্বারে সেল নিছি, আমরা আউটসাইড দ্য ইয়েতে সেল নেইনি, যাতে হচ্ছে কি জিএমপি লেভেলে কোনো হ্যাম্পার হতে পারে। অ্যান্ড দ্যাট সেলটা নিয়ে হয়েছে এই জন্য বাংলাদেশের স্টাইলে। আমি জানি না আজকে অন্য যারা বললেন তারা সেল কি বের করে মেজনক্যামেল সেলই হোক, সেটা অ্যালোজেনিক সেলই হোক, এই সেল কি আউটসাইড দ্য বেঞ্চে নিয়ে এসে বেঞ্চ থেকে ট্রান্সফিউজ করা হয়েছে না কি করা হয়েছে, আই ডোন্ট নো। এগুলো এগুলো আমাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নাই। শুধু কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মতন করে পেশেন্টের জন্য সেফ হয়, এই প্রক্রিয়াতে আমাদের সেল থেরাপি করে যখন একটা ধাপ এগোবো তখন আমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলো করে ফেলতে পারবো। এখন সেল থেরাপি আমি যাই বলি না কেন, ইজ এ রিয়ালিটি। কারণ আজকে আমরা শুনেছি স্টেম সেল ফর বোনস অ্যান্ড জয়েন্টস, ইসকেমিক কার্ডিও শুনবো, হারিস ভাই একটা আগে শোনার কথা ছিল বলে আমি লিখছিলাম কিন্তু এখনো শুনতে পাইনি, ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যান্ড হেপাটিক সিরোসিস অ্যান্ড পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ, ক্লিনিক্যাল limb ischemia and bioartificial support. So we are here, cell therapy is here. শুধু আমাদের যেটা করতে হবে, it should come to the process of science, বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া আসতে হবে, কনসেপ্ট থেকে শুরু করে তার মেকানিজম সমস্ত কিছুর জন্য। এটা কিভাবে আনা যেতে পারে? many of the positive outcome, the cell death outcome, immune mediated growth। এখন কথা হচ্ছে এরপরে তো দেখতেছি যে সেল থেরাপি একটা আমরা স্টেম সেল দিলাম এবং এখানে বোনস তৈরি হয়েছে, এটা হয়েছে ওটা হয়েছে, so many things we found. It's all is true. I'm not telling anything is the false. The thing is this, সেল যাওয়ার পরে, এই সেলটা মারা যাওয়ার পরে সে কিছু স্টিমুলেন্ট দেয়, that stimulant man cause this thing. এটা যাওয়ার পরে ইমিউনোগ্যাল ক্যাসকেডকে মুভ করে, এটা যাওয়ার পর ডেঞ্জার সিগন্যাল হেডশক প্রোটিনকে মুভ করে, তার ফলে আমরা কিছু বেনিফিশিয়াল দেখতে পাই। বাট সেল থেরাপি তখনই বলা হবে যখন এই সেলটা যে আর একটা সেল, টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু এইগুলো তৈরি করে যখন করবে তখন হবে ইট ইজ এ রিয়াল সেল থেরাপি। অ্যান্ড দ্য রিয়াল সেল থেরাপি থেকে আমরা একটু দূরে আছি, কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলো চলছে বলে আজকের এই মিটিংয়ের ফলে আমরা এই জিনিসগুলো আলাপ করতে পারছি। অর্থাৎ প্রক্রিয়াগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্য সেফ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বন্ধ করার কোনো দরকার নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইট ইজ নট রিয়াল সেল থেরাপি, ইট ইজ এ ইনডাইরেক্ট এফেক্ট অফ দ্য সেল। সেকেন্ড থিং, এই কোনো যে কোনো স্টাডি হয়তো আছে কিন্তু যেটা দেওয়া হয়নি, কোনো কন্ট্রোল স্টাডি নাই। এটা যদি স্টেম সেল না দিয়ে আমি যদি গ্রোথ ফ্যাক্টর শুরু দেই তাহলে কি একই ফল পাবো? এটা যদি স্টেম সেল না দিয়ে আমি যদি আরবিসি ডাব্লিউবিসি দেই তাহলে কি সেম ফল পাবো? এটা যদি স্টেম সেল না দিয়ে আমি যদি শুধু অ্যাসপিরিন দিতাম তাহলে কি ফল পেতাম? যেমন আমাদের যে সেল থেরাপি যেটা আমরা পাবলিশ করতে যাচ্ছি, সেখানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার অফ ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, তার সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে সেল থেরাপি গ্রুপ। ওয়ান গ্রুপ রিসিভ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার অফ থেরাপি, অ্যানাদার গ্রুপ রিসিভ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার প্লাস সেল থেরাপি, অ্যান্ড দেন এই কম্পেয়ার। দেখুন আমরা বুঝছি কিছু কিছু ভালো আছে, কিছু কিছু ভালো করতে পারে না, ইটস ওকে। ফলে যেসব নিয়ে আমরা যেখানে হাত দিচ্ছি, যে বোনস পর্যন্ত আমরা রিপ্লেস করতে পারছি, আমরা নিউরাল টিস্যুকে রিপ্লেস করতে পারছি, বিরাট ব্যাপার। কিন্তু অবশ্যই সেখানে কন্ট্রোল থাকতে হবে। There should be a positive control, there should be a negative control. The positive control should be another cell, the negative control should be no cell but something different. And then we should compare and come on with the publication, তাহলে বোধহয় আমরা বোধহয় মাইল মিটার এগিয়ে যাব। And আমাদের কি করতে হবে, এটা প্র্যাকটিক্যালি এই কথাগুলো আমি বারবার বলে আসতেছিলাম যে আমাদেরকে অ্যানিমেল স্টাডি থাকতে হবে, যেটা আমাদের ডিজিডিও বলছিলেন। আমি 11 তারিখ ওনার সাথে একটা মিটিং আছে, সেখানে ওখানে ডক্টর স্বপ্নিলাম আমি যাব জিনিসগুলো করার জন্য। ফলোড বাই ক্যারেক্টারাইজেশন, ফলোড বাই সেল থেরাপি অ্যাসেসমেন্ট,
and human trial must be publication. যে কোনো জায়গাতে হোক, যে কোনো জার্নালে হোক, পারলে একটা পাবমেড জার্নালে পাবলিশ করলে পৃথিবীর সবাই জানবে। এতগুলো সেল থেরাপি আমাদের হচ্ছে এত বছর ধরে, আমরা পাবলিশ করব না, এটা তো ঠিক না। And the true spectrum of cell therapy, we don't know, we not start now, it should even not for developing country. যদি আমরা এখন এটাকে শুরু না করি তাহলে কিন্তু আমরা লেট হয়ে যাব, তাহলে কিন্তু আমরা পারবো না, না ইন্ডিয়ার সাথে, না থাইল্যান্ডের সাথে, না বার্মার সাথে, কারণ সব জায়গায় কিন্তু এটা স্টার্ট করতেছে। At the same time, if we start now, the quality must be maintained. তার কারণ, this is my conclusion, all sorts of cell therapy have either no effect or short and long-term beneficial and more important, deleterious effect. Even আজকের একটা সেল থেরাপিতে এমন কিছু দেখা গেল না, 10 years পরে এমন একটা জিনিস দেখা যাবে যেটা তখন কল্পনাও করা যাবে না। ফলে হচ্ছে কি, এই সবগুলো চিন্তা করে আমাদেরকে ক্লোজ বসে ডিজাইনটা তৈরি করতে হবে এবং ডেফিনেটলি এক্সচেঞ্জ ইন অপিনিয়ন হবে। Cell therapy can act on immunological, for example, diabetes mellitus, cardiac, thyroid, autoimmune, carcinogenic, allergic, all checkpoints. Actually, আমাদের ডিজিজ আসলে একটা চেক পয়েন্ট, বিভিন্ন চেক পয়েন্ট আছে। এই চেক পয়েন্টের উপর কাজ করে আমাদেরকে ডিজিজ ভালো করতে হবে, সেই চেক পয়েন্টের উপর কাজ করতে হবে। এবং এই ব্রেকিং দ্য চেক পয়েন্টস হচ্ছে আমাদের হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এই হিসাবে আমি এবারে আসতেছি, ইট ইজ মাই লাস্ট 4th স্লাইড। 2018 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ইন দ্য মেডিসিন অ্যান্ড ফিজিওলজি হচ্ছে প্রফেসর হঞ্জো অ্যান্ড অ্যালিসন। তারা দুটো মলিকুল বের করেছিল, যে মলিকুলগুলো হচ্ছে ক্যান্সার চেক পয়েন্টের উপর থাকে। এই ক্যান্সার চেক পয়েন্টে যখন এই মলিকুলকে রিভার্স করা গেছে, যদিও ওষুধের দাম প্রচণ্ড বেশি, তখন কিন্তু সেই ওষুধটা কিন্তু ক্যান্সারে কাজে লাগে। 93-তে আমার পাবলিকেশন আছে এই CD25 নিয়ে, কিন্তু আমি আর ক্যান্সারে কাজ না করে হেপাটাইটিসে চলে আসি, ফলে ওই লাইনের কাজ আর করতে পারিনি। আর আমার কিছু লিমিটেশন আছে, আমি অত বড় প্রফেসর না হঞ্জোর মতন যে এই নিয়ে কাজ করবো। কিন্তু হঞ্জোর পাবলিকেশনের আগে আমি CD25 যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সেটা নিয়ে কাজ করছিলাম এবং পাবলিশটা করছিলাম। কিন্তু যে জিনিসটার উপর তারা কাজ করছে সেটা হচ্ছে ক্যান্সারোজেনিক চেক পয়েন্ট। নাও এরপরে ইয়ামানাকা উনি যিনি করছেন সেটা হচ্ছে ইনডিউসিবল প্লুরিপটেনশিয়াল সেল। আমি আরেকটু ক্রিয়াফর হতে বলবো, আমি একজনকে লিখতে দেখছি ইনডিউসিবল প্লুরিপটেনশিয়াল স্টেম সেল। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো সাচ সেল, ইট ইজ দ্য প্লুরিপটেনশিয়াল সেল, ইটস নট এ স্টেম সেল, এটা একটা প্লুরিপটেনশিয়াল সেল, আইপিএস সেল। উনি এটা করছেন এবং করার পরে এখন এটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে গিয়েছে এবং অসংখ্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, উনি এটার থেকে ওনার হলো কোনো প্যাটেন্ট থাকবে না, সবাই বিনা পয়সাতে ব্যবহার করতে পারবে। 2011 সালে নোবেল পুরস্কার পান প্রফেসর রালফ স্টেনম্যান এবং প্র্যাকটিক্যালি মানে ওনার সাথে আমি 88 থেকে কাজ করতেছিলাম। তো সেই সময় কাজ করতে করতে উনি অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং ডেনড্রাইটিক সেল আবিষ্কার করেন, যে সেলটা প্রথম আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো রিয়াকশনকে স্টার্ট করায়। ওটাই প্রথমে অ্যান্টিজেনকে চেনে, ক্যান্সারকে চেনে, ওটা ভালোবাসাকে চেনে, ওটা দুঃখকে চেনে, সবকে চেনে। চেনার পরে তখন ও ঠিক করে যে আমি এটা কী করবো, এটার কি উত্তর দিব নাকি দিব না, নাকি চুপ থাকবো নাকি প্রচণ্ড উত্তর দেবো। তার ফলেই আমাদের ফালমিনেন্টে অসুখ হয়, তার ফলেই আমাদের ক্রনিক অসুখ হয়, তার ফলে আমাদের ক্যান্সার হয়। এখন অ্যাসপায়ারিং পয়েন্ট হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি এই গত মানে অক্টোবরের 1 তারিখে নোবেল প্রেরণের পরে আই হ্যাভ ওয়ার্ক সাম টাইম এই কাজ করে আমি ইমিউনোলজিক্যাল চেক পয়েন্ট এবং ক্যান্সার চেক পয়েন্ট কয়েকটা ডিজিজে আগেই একটা আইডিয়া ছিল, আরও বেশি হতে এমফাসিস দিয়ে গত 1 মাসের মধ্যে আরও কিছু ডাটা রিট্রিভ করছি যে এই চেক পয়েন্টে কাজ করতে পারলে বোধহয় আমরা ভালো ফল পাবো এবং সেটা আমরা এক্সচেঞ্জ ওপিনিয়ন করতে পারি, আমরা এটাকে পেয়ে আমরা সেল থেরাপিতে এটাকে ব্যবহার করতে পারি। শুধু একটা জিনিসই শুধু বলবো, এটা আমার খুবই প্রিয়, রবীন্দ্রনাথের থেকে আসা, এটা ওনার গীতাঞ্জলির কবিতার থেকে এসেছিল যে where words come out from the depth of truth not belief, যখন সত্য থেকে আসবে। এই আমাদের প্রফেসর হঞ্জো উনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলায় যে ওনার সাংবাদিক সম্মেলন ছিল, হি told that don't believe the book, বইকে বিশ্বাস করো না, নিজে একদম ডাইরেক্টলি এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছে, কারণ বইতে যা লেখা থাকে 25, 30, 40 বছর আগের কথা, আর আজকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বইকে বিশ্বাস করা পুরাটা যাবে না, যে কোনো বিশ্বাসকে বাজিয়ে দেখতে হবে। ফলে হচ্ছে কি যে ওয়ার্ড কামস ফ্রম দ্য ডেপথ অফ ট্রুথ নট বিলিফ, এবং যেখানে ডেফিনেটলি রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেছেন, বাট আমার এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা যে সত্য থেকে আসতে হবে, কোনো আমাদের বিশ্বাস থেকে আসতে হবে না। দিস ইজ মাই লাস্ট স্লাইড। জিনিসটা হচ্ছে আমি প্র্যাকটিক্যালি 30 ইয়ার্স কাজ করতেছি এই ডেনড্রাইটিক সেল, আমার পিএইচডি ডেনড্রাইটিক সেল। এই ডেনড্রাইটিক সেল আমাদের শরীরের মধ্যে খুব কম, 1000 হয়তো একটা। এর কি আছে, অনেক প্রসেস আছে, ডেনড্রাইট প্রসেস। এই প্রসেসগুলো কী করে, সে বাড়িয়ে দেয়।
যখনই কোনো অ্যান্টিজেন ভাইরাস ক্যান্সার আসে তখন ও নিজেও অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং অন্যদেরকেও অ্যাক্টিভেট করে এবং তার ফলে ও টি সেলকে বি সেলকে সবাইকে অ্যাক্টিভেট করে। তাহলে আমরা আমাদের এই সেল থেরাপির যে পর্যায় পর্যন্ত আজকে এসেছি, আজকে আমি প্রথম এবং দ্বিতীয়তে যা শুনলাম তাতে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হলাম যে আমরা একটা জিনিস স্টার্ট করছি। এখন সেখানের মধ্যে আমরা আরও বেশি আলোচনা করে কথা বলে একে অপরে এই ডেনড্রাইটিক সেলের মতন অ্যাকশন রিয়াকশন করে আমরা নিজেরাও ম্যাচিউর হতে পারি, আমিও ম্যাচিউর হতে পারি, আপনাদেরকেও ম্যাচিউর করতে পারি। ফলে এই পরিবেশটা আজকে তৈরি হয়েছে এবং এই পরিবেশটাই এই স্টেম কনের সেকেন্ড স্টেম কনের সবচেয়ে বড় আমার দেখা সাকসেস। এবং এই সাকসেসে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়ে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। কিন্তু এই বক্তব্যতে আমি আসলে কাউকে হার্ট করার জন্য না, শুধু একমাত্র একটাই যে ট্রুথ, সত্য যেটা সেটাকে বলার চেষ্টা করছি। আর এখানে আমাদের অনেক থাকবে, সামথিং হ্যাজ বিন স্টার্টেড, যেহেতু শুরু হয়েছে অতএব আমরা এগিয়ে যাবই। এবং তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে আমাদেরকে শুরু করতেই হবে, ডেভেলপিং কান্ট্রি শুরু করতেই হবে, থেমে থাকলে চলবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে অংশগ্রহণ একটা জিনিস করতে হবে যেন এটা মানুষের কোনো অকল্যাণ না করে। এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই এবং তাছাড়া আরও বিগত জনরা আছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখন শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Now the field is open for question and answer. Assalamu alaikum, sir. So just few comments. I've got no question actually. I mean, I was feeling so good that I understood everything you said because of my background. I've got some paper that published in Nature Medicine, neuroscience, then brain, then immunology and cell biology. And in my PhD, I was working with the T cells, neurons, and cancer cells. So just my point is that, and I'm back to Bangladesh 3 years ago after being 10 years in Europe. So my comment is, or my request is, I mean, just please use me. I don't know what to do, but I want to contribute a lot to the country. And being a major army person and being a faculty in the MIST, I've got huge lab already. I've got flow cytometer and all the facilities for the cell culture. So I think you are visiting Bangladesh off and on, right? So just let me know. And of course, I'm also striving to find the place where to work and where to contribute. Thank you very much. And in fact, the thing is this: here I come only to have open the field to discuss with you all, because this is a very vital thing. And I have some experience. For example, the Major, he has some experience, and maybe we can collaborate, we can discuss, we can fight over whole day and night, and finally we can make a design of the cell. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm Professor Enamul Haq in the same department, Biomedical Engineering, MIST. Actually, what you have expressed, very heartily, I had the same feeling, and I'm very happy that you have already expressed about our very starting and then further regulation or control. And then this is my also the same feeling. We don't want to stop it, rather we want to make use of it as a baseline, and then further we want to progress. And the same thing that I also came back to the country Bangladesh after 18 years of my overseas study and working. I worked with the Nottingham University. I was graduated from National University of Singapore. And then I had the chance to work in the Middle East also. So I came to this university, and then I will be very happy. And I have been indeed introduced to Professor Mamun Mahtab, and then many others, Professor Shahidul Islam, and then many others. So we'll be very happy actually, as he has mentioned, that we are trying to grow this very field. It was very unknown to the people. Very often I do receive this question, what is biomedical engineering? So I got to really explain to the people, this is the very engineering solution to the medical problem, very simply. So I would be very happy to contribute and then further continue working together. Thank you very much. No question, just thank you very much for your brilliant presentations, and thanks organizer. Just we have started the journey. We want to go together, we want to join each other, and we want to go forward for progressing the subjects all over the Bangladesh and ultimately all over the world.
Thank you for your brilliant presentation. Thank you, sir. Actually, these types of inspirations actually give us how we can work together for a very, very complex and bigger thing. And actually, there are a lot of things, actually, probably you all know, for 10 years, I, along with Dr. Mamun Al-Mahtab, established a new drug for the first time in Bangladesh. And we completed a phase 3 trial. And when I submitted that article, they never accepted it. They told that it cannot be. But ultimately, we have done it, and finally, it has been accepted. So the thing is this, we just want to make the sense and the noise. And so many things have been done, but nobody knows it. So please publish in any places so that we can say that from Bangladesh, 10 articles have been published. And it doesn't mean that the stem cell induced the bone cell, but a stem cell infusion induced the bone cell. This is another area. This is another area of research. We can do it. Thank you very much. No. I have one question. Sure. To the presenter. Oh, sir. Thank you very much for your nice and brilliant presentation, Dr. Akbar. I have one question. You have said that there is a relationship of cell therapy in different aspects of hate, rape, love, everything. What is the relationship of criminals also? Yeah. Yes, the thing is this, I can say only one thing. You know that in 1987, Professor Susumoto Negawa received Nobel Prize with the discovery of the recombinations of the antibody production. For example, our body has only 33,000 genes, but we can produce 1 billion antibody. How? One gene produces only one antibody. So it's impossible, theoretically. Then Susumoto Negawa showed that we recombinant our genetic structure within our body when we get the impulse of love or hate. And after this immunological work, he started to work on these things. And before 10 years, I visited him. And he said, this love is a matter of some hormones secreted by the body. The hate is a matter of secretions of some other factor. And some of the regulator we know, and only partially. Even one single cell. So today I did not discuss about it. The last time I discussed about it, we have every day, we have the data 5,000 crore cells. And we produce a huge amount of cells. That is another story. So the thing is this, when the mediators come, some mediators allow us to love. Sometimes we see and we tell that how this boy can love this girl. It's not so beautiful. It's not the eye that decides the thing. It's not the color of the skin. It's the mediator that decided the heart, or the some places we say heart. It's not heart. The brain actually, that they can love each other. But the thing is this, we still know very little about the love heart. About the suicide, in fact, we know the gene of suicide, but that cannot be published. If published, then we cannot give punishment to anyone because it is genetically disposed. So 3 factors determine the life. 1, the cell. 2, the immunology. And 3rd, the environment. Definitely, for example, our nose also had the same gene what our pancreatic beta cell have. But pancreatic beta cell only produce insulin, not the nose. Why? Because some genes are sleeping, some genes are active. So our gene for homicide, our gene for love, our gene for hate, our gene for homosexuality is sometimes sleeping. It can arise at other time with some stimulant, which we have come to know recently, and possibly everything from this cell, because this cell, my body has 30,000 gene producing cell, and for this purpose I am now moving here and there, going that thing, and one day I was stopping this thing, cannot move. So it is the cell, it is the cell, it is the cell that determine the whole thing. So ultimately, but we don't know all the signals still now. I have another question. Sure. Should we stop the criminal activities to use this cell therapy? I never think. Okay. It's never a criminal activity. This is the thing, the cell therapy which you are doing, it is a closed chamber cell therapy. We are not bringing the cell outside, so we don't need a GMP level at this moment. But if we like to stimulate this cell, we have to have the other facility. We never stop, rather we will be asking the BSMA authority, you give us this clean chamber. We can do it because I did all this cell therapy in the clean chamber. Stimulated it, activated this. So why will stop? We have to do in more vigor, more power, never to stop. ও তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দিনের আকাশে সব তারা লুকিয়ে থাকে রাতের আকাশের মতো ওটাই দিনের সব তারা আছে রাতের আলোর গভীরে শুধু দেখা যায় না এইটুকু থ্যাংক ইউ
And now the session is over. With wonderful lecture of Dr. Sheikh Fazle Akbar, this session has come to an end. Now the crest giving ceremony. First, I request the chairperson of this session, Professor Dr. Masouda Begum, Professor of Hematology, BSMO Dhaka, to deliver the crest to our respected speaker, Dr. Sheikh Mohammad Fazle Akbar, AIM University, Graduate School of Medicine, AIM, Japan. I have one supplement to the lecture of this for Dr. Fazle Akbar. I am disappointed very much about my hematology because I am a hematologist. Cell therapy, you are easily getting cell therapy and transfusion cell therapy. But in case of hematology, to get the cell therapy and implant the cell therapy is a big job, big deal of job. Yes, very difficult. Thank you very much. So we have to walk the whole way. In science, there is no hockey stop jump. Thank you very much. I now request Professor Dr. Harisul Haq to come up to the stage and to give the crest to the chairperson of this session, Professor Dr. Masouda Begum. With this crest giving ceremony, this session is over now. Our next session will be starting soon. Dear audience, we are now entering into our next scientific session, session 2, which will be on stem cell therapy on cardiology. Our session, it will be chaired by Dr. Sheikh Mohammad Fazle Akbar, Professor, Proteoscience Center, AIM University Graduate School of Medicine, AIM, Japan. And the session will be moderated by Dr. Nilufar Fatima, Consultant, Department of Cardiology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. We have 3 speakers in this session. The session will be presented by Professor Dr. S.M. Mustafa Zaman, Professor of Cardiology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. The second speaker, Dr. Emmanuel Echo, Consultant Cardiologist, Chelsea and Westminster and Royal Brompton Hospital, Imperial College, London, UK. And the third speaker, Professor Dr. Harisul Haq, Head Division of Heart Failure, Rehabilitation and Preventive Cardiology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Okay. Now I request the chairperson, the moderator and the guest speaker to come up to the dais and start the session. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to the session for stem cell therapy in cardiology. I am Dr. Nilufar Fatima, working as a consultant of cardiology, Department of Cardiology, PSMMU. First, I would like to invite Professor Dr. S.M. Mustafa Zaman, Professor of Cardiology, to deliver his lecture on stem cell therapy on heart failure. Respected chairperson and learned audience, আমি আসলে শুরুর আগে একটু আগে যে আমাদের এই সেশনের চেয়ারপারসন আকবর ভাইয়ের যেই মানে তার স্পিচ শুনলাম, এরপরে আমার মনে হচ্ছে আসলে ওনারকে স্টেম সেল থেরাপি নিয়ে যে করা আছে কিনা, কারণ
আপনারা আমার মনে হয় একটা ছবি চলছে ভেনাম, যেটা স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখবেন যে দুটো সেল লাইন টুইস্টেড হয়ে একটা সুপার হিউম্যান বডি হচ্ছে। দেখেছেন কিনা আমি জানি না, আপনার টু সেল লাইন ওখানে ঠিক কাহিনীটা এরকম যে তার জার্নালিস্ট এডিমার তার বডি তার সেল লাইন টুইস্টেড হয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টাল বই হয়ে একটা ভেনামের সাথে টুইস্টেড হয়ে এমন একটা সুপার হিরো তৈরি হয় যেটার কাহিনী আসলে ছবিটা দিয়ে শুরু। এবং আমি আকবর ভাইয়ের যে বক্তব্য এতক্ষণ শুনলাম, সুপার ন্যাচারাল আসলে স্পিচ, আমি মনে করি যে আসলে আমারও মনে হচ্ছে যে একটা সেল লাইন চেঞ্জ করার পরই আসলে এরকম সম্ভব। তো পাশাপাশি উনি আরও কিছু বলেছেন যে ভবিষ্যতে উনি লাভ, অ্যাঙ্গার, হেট এগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো যারা এখানে প্রেমে ব্যর্থ আছেন, দাম্পত্য কলহ আছেন, মনে হয় সেগুলো ভবিষ্যতে সবই সম্ভব এই সেল লাইন চেঞ্জ করে। তো আমার যে স্পিচ আমি বলছি, respected chairperson, my study actually stem cell therapy in heart failure. This is actually we are doing in our department, cardiology department, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Heart failure, you know, that major medical problem in our country, and actually we have little modalities of treatment because we in our country we can't do the heart transplantation, and it is cost effective and not possible in our country, and not in our country also. In the developed country also, very few centers actually doing heart transplantation, and the device of the heart failure is very costly, and that is also not possible everywhere. So what should we do for the heart failure patient? The current medical medication is not up to the mark to treatment of the heart failure. So we have a good option. We can treat with the stem cell to actually by the regeneration of the cardiomyocyte and to improve the pumping action of the heart, and especially to improve the ejection fraction. So it's a good option. So we can treat a lot of patients of heart failure in Bangladesh, and you know that in our country the burden of the heart failure is day by day increasing. So this is the time demand actually study we are doing in our department, and this study was actually ethical review board. We have confirmed this, so we'll start very soon this study. So major medical problem already, despite advanced medical management on device I've already mentioned, stem cell regenerative medicine is promising in repair and replacement of injured and non-viable myocardium also. There is increasing evidence that the heart can renew itself by activation of resident cardiac stem cells. This endogenous capacity for regeneration is insufficient to mediate repair after severe cardiac injury. The possibility of tissue repair by autologous adult stem cell and progenitor cell transfusion captured the attention. Conceptual strategies for cardiomyocyte regeneration. Several complementary strategies are being used, already discussed in the different session, so I'll not go in detail, especially promoting reactive proliferation of ventricular myocyte, supplementing cytoprotective mechanisms or inhibiting pro-death pathways, and supplementing angiogenic mechanisms, and providing exogenous cells as a surrogate or precursor for cardiac muscle itself. Possible mechanisms of recovery after stem cell therapy in heart failure, especially generation of heart muscle cells, stimulation of growth of new blood vessels to repopulate the damaged heart tissue, secretion of growth factors, and assistance via some other mechanisms. Among these conceptual possibilities, stem cell transplantation to promote cardiomyocyte regeneration is the first strategy to be translated from bench to bedside. And recent clinical studies in human using exogenous delivery of stem cells to injured areas of the myocardium shows a functional improvement. But still now the key questions remain. A better understanding of just why and how grafting works will essential. The need for empirical trials to engineer the soundest future for regenerative therapy in human cardiovascular disease. But after the if you heard the lecture of Dr. Akbar, I think you will get the answer.
there are some potential stem cells that all are discussed in the previous session, so I'll not go thoroughly. Modes of delivery, lot of modes of delivery, but we'll actually prefer in our cardiac department intracoronary infusion, but the simplest way is actually by peripheral venous system. That is very simplest way, but intracoronary is difficult because it needs cath lab and during revascularization therapy. And history of stem cell therapy I'll not go especially because thoroughly, and especially the basis how we can treat the heart failure treatment by stem cell, especially the Professor Bordowaker already know that transfusion of patient's own bone marrow cells into the coronary arteries can increase the pumping efficacy of a weak heart. So this is the actually was the basis, and then gradually this cell therapy was improving day by day. History is a weapon, and we know no way of judging the future but by the past and perhaps the present. A look on recent studies, lot of studies, but we'll not go through because our time is running, we are running short of time, and so I'll not go because history and different studies actually favors this for our inspiration to do something for the heart failure patients. But we are doing in our BSCMU recently we designed a protocol for pilot study and named stem cell therapy in heart failure. This is the pilot study, and in our department already mentioned, and our patient's age is 18 to 16, and both sexes. And actually, I have prepared this slide for our young doctors because of very simplest way, because they can understand the way of treatment of the heart, treatment stem cell therapy in heart failure. Inclusion criteria, our age is 18 to 16, both already mentioned, and ischemic event at least 2 months before recruitment. Impaired left ventricular ejection fraction 15 to 40, that is less than 40%, and patients getting treatment according to guidelines, including revasculation and implantable cardiovascular treatment is needed. Exclusion, like this patient is less than 18 years and previous cell therapy, myocardial infarction or revasculation within 2 months before enrollment, ventricular aneurysm, and lot of, I will not go thoroughly because this is our typical style. So our sample size, suppose 20 patients in stem cell group and another 20 patients in control group. Selection patients will be randomized for study and control group. Written informed consent if the potential benefits and risks of the use of stem cell therapy as well as the non-availability of the heart transplant facility already have mentioned. And ultimately we have created a questionnaire form, and patients in the control arm will receive standard care in accordance with the practice guidelines for the heart failure management, and patients in the cell therapy arm will receive, in addition to standard care, autologous stem cells. And by the help of our hematology department and our transfusion department help. All patients will be treated under department of already cardiology, BSMMU, and patients of control group will be treated as per our protocol. I will go very short with very few sentences, and we will collect 50 ml venous blood or stem cell by our venous route by the help of our hematology department already mentioned, and then after preparing them, we'll introduce in the same day in the patients, same day during the catheter or invasive treatment in the cath lab after the revasculation. Subsequently, isolated stem cells and already mentioned with heparinized. Then suppose during procedure when we do the angioplasty or balloon angioplasty, just we'll keep the balloon just distal to the culprit vessel so that so we'll prevent the washout of the cells. So at least we'll keep the balloon inflate and the stem cell will take some time to work. So still now how it will work. So this is also debatable, but we'll try. We want to find out the result because
everywhere we are different good results, so we also trying so. The entire procedure from collection of peripheral venous blood, isolation from stem cell, all will be done in the same day, and we will do the procedure all the same day. Baseline clinical echocardiography data will be obtained and recorded in preform data sheet. Close liaison will be maintained with all patients and after the procedure also, and we'll follow up the patients 1 month and 3 months also. And during follow-up, clinical echocardiography data will be taken and recorded in data sheet. All patients will be advised to contact immediately if you need it. This is so and so, everybody knows. And I'll not go in detail. So follow-up also will be taken after 1 and 3 months mentioned already. And data will be analyzed to assess the difference in outcome. And outcome variables, symptomatic improvements will be assessed by subjective NYS class A and 6 minutes walk test, and echocardiographic assessment and occurrence of MACE. With this I want to end, but this is not the actual end, and it is only the end of the beginning. We fight, occasionally jump up in fight, but we never give up. Thank you for patient sharing. Thank you, sir, for your extensive protocol presentation. Sir, do you have any comment or we'll go next? Yeah, so definitely there is maybe some comments because this a design has been told here, not the outcome. So you can comment. And only one point that I like to comment is these things, they have taken a span of 2 months from the disease to the introduction of cell therapy. So is there any logic for this taking 2 months? And if it is 2 months, then what is the chemotaxis that will occur to bring this cell? Thank you. Actually, we know that stem cell can work in the cardiomyocyte in 2 ways. One is emergency basis during acute MI care, and another is the heart failure patients. Actually, my protocol is for heart failure patients. For that reason, we'll take 2 months to diagnosis of the patients that this patient will be the heart failure. But we will be created another protocol for acute MI care. In that cases, the protocol will be in the same sitting or during the acute PCI, during the myocardial infarction, we treat the acute primary PCI. Okay, so it seems that there's a logic for the 2 months. So if there is any other questions from any other person, please you can raise your hand. Okay, thank you, Dr. Jaman. Okay. Second. Now I would like to welcome here Dr. Emmanuel Aku, Consultant Cardiologist, Chelsea and Westminster and Royal Brompton Hospital, Imperial College London. He has special interest on hemoglobinopathies with heart failure and also stem cell therapy in heart failure. His presentation will be on stem cell, where we are now. Please welcome Dr. Emmanuel Aku. Good afternoon. Thank you very much for inviting me to give this talk on my experience or my unit's experience with stem cell therapy. I see this as a direction, and I very much congratulate you on taking a step forward in terms of stem cell therapy, and hopefully share with you some of our experiences and the results we got with stem cell. So you've heard already a little bit about stem cell therapy, and I will talk a little bit about my experience, a bit of the information and the data that's available, and how we can learn from the stem cell therapy that's been performed nationwide. So very briefly, I'll give you an overview of the new modalities for heart failure treatment, and in particularly focusing on stem cell therapy and potentially disease-modifying agents. Also looking at individual and a meta-analysis basis of the evidence that's currently available on stem cells and the experience of the use of stem cells in heart failure, both in the acute AMI, acute myocardial infarction, the chronic ischemic heart disease, and also in the dilated cardiomyopathy trials which we have run. And also the latest news in stem cell therapy, which just gives us this opportunity just to pause and reflect on our methodology of stem cell therapies. So as we know, the management of heart failure is very important to extending the lifespan of patients who have heart failure. Yesterday we had the talk on heart failure,
and the disease-modifying medications which we learnt about to be able to triple the lifespan of these patients, and a lot of them are ischemic heart disease. However, these do not reverse the disease process in itself. There's also the shortage or the absence of heart transplantation, and this is currently a limited option to, in terms to overcome the poor prognosis of end-stage heart failure. This medical need and for the goal of stem cell therapy is to reverse the abnormal heart remodeling process. So when someone has a heart attack, they occlude their coronary vessels, you then have the death of the myocardium, and then there's a compensation which the heart tries to do to increase the cardiac output by increasing your heart rate and stroke volume. But then this remodeling process is abnormal due to the RAS process, and you get cardiac instability, reduced ejection fraction, and fibrosis and scarring. And this is where the current medications which we have in heart failure treatment try to address. However, we do not regenerate stem cells with this medication. So the goal of stem cell therapy is, one, to prevent the cardiac deterioration or the remodeling by promoting formation of new blood vessels or angiogenesis, by inhibiting apoptosis, which is the death of myocardium cells, and to prevent the expansion and necrosis area. And hopefully this is the goal that stem cell therapy can offer in the treatment of heart failure. And then the ultimate goal is to restore the pumping capacity of the heart, the abnormal pumping function of the heart by the angiogenesis, and hopefully replacing new myocytes. For over a century now, the heart was thought to be a terminally differentiated post-mitotic organ, which was unable to replace itself once the cardiomyocytes have died. However, this is no longer the case. We have detected the presence of cardiac stem cells in the heart, and they can acquire cardiac myocytes, vascular smooth muscles, and endothelial lineage. However, we know that as you age and you go from your 30th decade, your 30 years old to 60, you have a dramatic reduction in the number of these myocytes or these cardiac stem cells. So if the mean population of your heart attacks are in the 40, you're already 50% down on your stem cell population. So which means this is why the stem cell is unable to regenerate because of the extensive scarring from a heart attack. So spontaneous cardiac repair in itself is minimal. The regenerative response to the non-infarcted tissue is limited. And so spontaneous myocyte regeneration does not compensate for the millions of cells that are lost during an acute myocardial infarction. Also, when your heart is abnormally remodeled, you have the increase in pressure, and this pressure inhibits the cardiac myocytes from differentiating. And so this spontaneous cardiac repair may delay, but does not avoid or reverse the disease progression in heart failure. So we may have heard some of the potential sources of stem cells. Skeletal myoblasts have been used, and also from the bone marrow stem cells, which is what our study used, but you can also get it from the peripheral circulation. And this is by boosting the progenitor cells by giving GCSF, or granulocyte stem formulating enzymes. And these can all be the immunochemistry that can mark these cells to distinguish them as progenitor cells, which means they're able to then differentiate into various forms of tissue. Skeletal myoblast, however, from our clinical data, is not a good source of stem cells, particularly for the heart, because they cause a lot of arrhythmias. So as a potential source of stem cells for cardiac regeneration, the skeletal myoblasts have been excluded, but all other sources of stem cells are beneficial. So what is the animal studies? We know from the salamander that if you amputate the limbs of the salamander over a period of 4 weeks, you form muscle, skin, blood vessels, and you get your stem cells division. And this is very exciting, and this is where some of the original ideas for the possibility of regeneration. We know the liver has extensive regeneration capacity, and we're now trying to adapt some of these principles to the heart. And then the very exciting mouse model, where we showed a possibility of 20% increase in ejection fraction from when you caused ischemia. So if you ligate the left anterior descending artery in a mouse, after an hour, you can get in 4 weeks regeneration of some of this by the injection of stem cells. And in some of these figures, you saw that the scar area, so the bottom figure on the left, you were able to substantially reduce your myocardial infarction area by infusing stem cells. And also, you found that your ejection fraction with baseline compared to 4 weeks
was increased by 20%. Now, if we were able to reproduce this type of results in human beings, we will pretty much solve heart failure and be able to regenerate heart muscle. However, how do we translate this into human studies? The possible routes of delivery of stem cell therapy, which I'm sure you've heard from some of the guidelines, is you can give them intravenously by giving GCSF to boost your progenitor cells. Also, you can give a percutaneous coronary delivery of your stem cells and epicardial injections. So you can give epicardial injections of stem cells at a time of cardiopulmonary bypass, or you can give endocardial injection, which is a technique which we've used called a NOGA technique to be able to inject stem cells. So the potential mechanism is, once you have your stem cell source, their paracrine mechanism, which we think is probably the most important ways by which stem cells are able to cause differentiation of cardiac myocytes, is you have the activation of endogenous progenitor cells by endocrine factors. The exact endocrine factors are currently unknown, but they stimulate the cardiac stem cells to differentiate and form smooth muscles as well as cardiac myocytes. Importantly also, you form new blood vessels, so you have angiogenesis, and this is by the paracrine factors, which stimulate blood vessels to support this area of scarring to be able to regenerate new stem cells. So you then attenuate your adverse remodeling effects and you improve cardiac function by enhancing the perfusion and improves functional capacity. This slide summarizes a few of the human studies which have been performed, and some of them are a mixture of randomized control studies or non-randomized control studies, and a lot of them have focused on ischemic heart disease because that's the predominant cause of heart failure in the West and also in Bangladesh. A lot of the routes have been intracoronary use, but also some intramuscular injection or myocardial injections have also been used, and these seem to be superior to the intracoronary routes. The follow-up period has been about 36 months, so a minimum of 1 year to be able to show that this improvement persists for 1 year and even longer is essential in stem cell studies, because you don't want to just show that you get a benefit for 6 months. This is a lifetime change that you're trying to establish, so your study period should be of sufficient length of time, and we suggest 12 months to at least 3 years. Our experience is under the heading of the Regenerate trial studies, and we were one of the largest European stem cell studies where we covered, this was phase 2 stem cell studies in Europe. It was based out of 3 hospitals, Bart's Heart Center in London and our counterpart hospitals in Sweden. We looked at the use of stem cells in ischemic heart disease, in acute myocardial infarction, and also in dilated cardiomyopathy. So for this audience, I talked mostly about the ischemic heart disease side and the dilated cardiomyopathy. So this was our methodology. We had stable patients who were seen in the outpatient clinic, where we made sure that they were optimized on heart failure medication, and if they needed to have device therapy, they had device therapy, because this was currently what the standard of care was. So we made sure they were on optimal medical therapy, and if they needed device therapy, they would also have it before they were considered for stem cell therapy. And you had to be NYHA class 2 or more to enter into the trial. We had an intramyocardial arm, an intracoronary arm, and also a non-intervention arm. So these are patients who had GCSF subcutaneously as the peripheral arm. Now, within each of those sections, we had a control arm and also those patients who had stem cells. So all patients had GCSF for 3 to 5 days, and then after that, they will have a 50 mils harvest from the bone marrow, and this would then be sent to the lab where it was spun down, and the placebo arm was just the serum, and the treatment arm was the stem cells. So we had CD33 plus stem cells to reinfuse back into coronary arteries or direct into the myocardium. Now, these were performed within 12 hours of the bone marrow aspiration being taken, and patients were admitted in hospital for 24 hours, so they were observed before and after. We followed them up for at baseline, 6 months, and at 1 year with 6-minute walk test, a cardiopulmonary exercise test, baseline echocardiograms, and also cardiac MRI scan at 0 and 12 months. Now, the intracoronary infusion mechanism is where you infuse 10 mils of your stem cells, each aliquot,
So what you do is an over-the-wire balloon into your coronary artery, you inflate it for 3 minutes at each time, and you give 3 mils of your stem cells. You then deflate the balloon for 3 minutes to let the heart recover, and then repeat that process twice. So that was our technique for the intracoronary infusion of stem cells. And for the intramyocardial injection of stem cells is the NOGA technique. Now this is just the mapping of the left ventricle. So you know when someone has a heart attack, they have scarring, and all the evidence from studies suggested that if you injected your stem cells into the scarred tissue, you lost your stem cells. So what we had to do was inject around the yellow region, because this was the red here is infarction. So if you compare it to your MRI scan here, which the white shows fibrosis, and on the NOGA mapping technology, red means that the heart muscle is completely dead and scarred. Green should suggest that the muscle is alive. We injected the stem cells around the yellow region, which was the intermediate region, so that they had blood supply from the live heart and they were able to infiltrate into the scarred tissue. So that was the technology for the NOGA, which we used to intramyocardial injection process. Now the results. For the ischemic heart disease, the top line, patients at baseline 6 months and 1 year. The peripheral placebo arm, as expected, there was no change in their NYHA class. Patients who had GCSF alone, also we found no improvement in NYHA class. Patients who had intracoronary infusion of serum, which was the placebo arm, compared to bone marrow stem cells, we found no change in the New York Heart Association classification for heart failure symptoms. However, in the intramyocardial injection arm, we found a significant improvement in NYHA class, where the patient dropped from NYHA class 2 to 1 at 6 months, and this persisted at 1 year. In terms of the left ventricular function, again, there were no changes in the placebo arm or GCSF arm or the intracoronary arm. But we found that there was improvement in ejection fraction of about 7% in the intramyocardial arm for bone marrow cells compared to the serum, which is the placebo arm. And this was for those with chronic heart failure as a result of ischemic heart disease. We also noted NT-proBNP, which is a marker of heart failure. Patients whose NT-proBNP levels fell were those in the intramyocardial arm of bone marrow cells compared to the placebo. Interestingly, in the dilated cardiomyopathy arm, we found that there was significant improvement in ejection fraction in patients who had intracoronary infusion of stem cells compared to placebo. So it appears as if there's a different mechanism between those who have ischemic cardiomyopathy and those who have dilated cardiomyopathy. In terms of the current literature, and I think it's important for us to be aware, recent publication that in Harvard, 31 papers which were published on cardiac stem cells have been found to have reported false information. So sometimes when we look at this evidence in stem cell, we have to really be critical of the information that's published. And in the last 2 weeks in October, there were 2 retractions from the New England Journal of Medicine of patients who were undergoing heart failure stem cell therapy because of the way data was collected. So what I would advise this university is embarking on, and a very pioneering aspect of stem cell therapy, is to be very rigorous in terms of their methodology, in the collection of the information that they get, and also rigorous analysis of that process. Because stem cell therapy potentially is a solution to heart failure therapy, and I think when we have the opportunity to do stem cell therapy, we should do it right. And when we're doing the trials, we should make sure they're randomized, controlled, and double-blind if possible, to be able to get maximum data. And I think we should try and collect as much information as possible, because there is a host of classification, an NT-proBNP, 6-minute walk test, echocardiogram, where we get basic information on how these patients can benefit. And also, if possible, quantify how many stem cells we're infusing into the coronary arteries. So in conclusion, stem cell studies are safe in humans, and this is what all the studies have showed. We've had a mixture of results so far. However, we should be very cautious when we're interpreting the published results. And we definitely need further studies, and we look forward to the results that you get here at this institution. But please be robust in your study design and also your analysis. Thank you very much.
Thank you, Dr. Emmanuel Aku, to present such a wonderfully, and you showed your primary results about the stem cell therapy on heart failure. Now, I would like to invite Professor Dr. Harisul Hoxha, who is Head of Division of Heart Failure, Rehabilitation and Preventive Cardiology, Department of Cardiology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, to deliver his lecture on stem cell therapy in ischemic cardiomyopathy. আকবর ভাই এবং ডক্টর আকুর লেকচারের পর বলার বিশেষ কিছুই নাই আমাদের, তারপরেও আমি বেসিক কিছু জিনিস এখানে আলাপ করব। আমরা এখনো স্টার্ট করিনি, হয়তো শুরু করব। একটা কথা বলে নেই, বারে বারে কিন্তু আমাদের দ্বিতীয়চারণ মনে হতে পারে। আমি একটু আগে ডক্টর জামান যে প্রটোকলটা বলে গেলেন সেটা ছিল হার্ট ফেলিওরের, ওকে। আর আমি যেটা বলতেছি ইস্কেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি। ইস্কেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি অ্যান্ড হার্ট ফেলিওর ইজ নট দ্য সেম থিং, ওকে। Ischemic cardiomyopathy has become a leading cause of mortality and morbidity in Bangladesh also, okay. And stem cell seems to be very promising in the management of the ischemic cardiomyopathy, okay. Several stem cells, what are the stem cell should be used or to be used for the treating of the ICM, okay. So stem cell derived from bone marrow, mesenchymal, skeletal bone, CD34, CD133 stem cell may be applied in clinical research. The clinical effect produced by stem cell administration in ICM mainly depends on the transdifferentiation and paracrine effect. Many other factors associated with the efficacy of cell replacement therapy for ICM, mainly including the route of delivery, the type and number of stem cell infusion, the timing of injection, patient's physical condition, the particular microenvironment onto which the cells are delivered, and the clinical condition remain to be addressed first. Approximately 1% of the adult cardiomyocyte possess ability of self-renewal. They cannot afford heart tissue impairment from serious or acute myocardial infarction. For this reason, stem cell from outside should be given. Stem cell differentiate to cardiac muscle cell, promoting angiogenesis, proliferation of endogenous cardiac stem cells, secreting cytokines, chemokines, growth factors to activate endogenous reparative responses, thus inhibiting the cell apoptosis, fibrosis, and improve the myocardial contraction. Many clinical trials have been implemented to assess the safety, feasibility, and efficacy of stem cell administration in patients with ICM. Different cell types, including the bone marrow derived stem cell, mesenchymal stem cell, cardiac derived stem cell, skeletal myoblast, and hematopoietic stem cells have been used to evaluate the cell-based therapeutic potential. Promising results from most clinical studies to improve the functional parameters have been
yielded the few mixed ineffective treatments also. Delivery modalities, cell type, dose, cell isolation procedure, and timing of cell transplantation may determine the curative effect on cardiac functional recovery. Next. Let us know about the cardiac-derived progenitor stem cells. In 2003, cardiac stem cells were first discovered by Nadal, Ginnard and colleagues, which breaks the traditional idea that heart was terminally differentiated organ. The multipotent and self-renewing characteristics of these cells have been identified in animal models, which showed their ability to give rise to cardiomyocyte. The experimental studies have reported that cardiomyocyte lineage can be derived from other sources also. Next. It is exciting that Smith and colleagues have presented a feasible and safe method for the isolation and expansion of adult CSCs from endomyocardial biopsy specimen. Other extracardiac derived stem cells, bone marrow mononuclear cells, next. Then mesenchymal stem cell chiefly used. Next. Skeletal myoblast, next. And other types of stem cells like CD34 plus and CD133 may be used in the treatment for the ischemic cardiomyopathy transplantation. Transendocardial injection of peripheral blood CD34 cell into patients with the ICM, left ventricular ejection fraction less than 40%, increase left ventricular ejection fraction and 6-minute walk distance, which demonstrated improvement of the LV function and better exercise capacity. Besides, CD34 plus cell administration in patients with a varying degree of angina and myocardial ischemia showed significant improvement in angina frequency and exercise tolerance. Other factors which are influencing the stem cell therapy in case of ICM is the number and phenotype of the stem cells, isolation of procedure, and other influencers. Number one, the timing, the route of administration. Cell delivery route, very important. Intramyocardial is most choiceable. Next, intracoronary. MSC and BMNC for ICM can be chosen. MSC particularly is very much important in the case of acute MI, and CSCs is very much promising in case of acute MI and ICM also. So new days are coming. We are going at the route of the first generation cell therapy, second generation cell therapy is coming, and our future generation will be work through the next generation cell therapy. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Harisal Haq sir, for your nice presentation on ischemic cardiomyopathy, ischemic heart failure. And now I would like to introduce some of our chairpersons who arrived late. So here we have with us Dr. Abbey Hosseini. She is a consultant, Royal Brompton Hospital, Imperial College London, and renowned cardiologist. She has expertise on spontaneous rupture of coronary artery in women. And one of our chairperson is very ill, so she couldn't come. She is Dr. Resham Barua. She is the consultant cardiologist of Chelsea and Westminster Hospital, Imperial College London. She is the technical director of NICE Guideline of Heart Failure. Now, here we have another person with us. He is Dr. Manju Shaukat. He is a clinical lecturer, Imperial College London, based on Hammersmith Hospital, London. Now, I would like to
invite here Dr. Manju Shaukat Bhai to say a few words about this session. Thank you very much for this thoughtful invitation. To be honest with you, I'm not an expert on stem cell, but what I could probably did for this conference today, my colleague Dr. Ako, and actually he talked from all of us. And I'm not particularly very comfortable the area I'm not expertise in. And what I could do, like speak to, I had a chat with Professor Harisulog and others in the cardiology department. In New Year, in 2019, with support from Imperial College, few of my colleagues who are expertise in stem cell, and one of the cardiac surgeons, Mr. Prakash Panjabi, he has shown interest to collaborate. We are trying to bring the best person for regenerative medicine who works for Imperial College, Professor Sean Harding. She will also look after the center. I apologize to all the audience. I cannot send any message to you regarding stem cell. Thank you very much. Thank you. Now I would like to request Dr. Abbey Hosseini to say a few words. I think it's almost the afternoon, so good afternoon. First of all, can I thank both presenters for the great talks, Dr. Aker and Dr. Huck, for presenting about stem cell therapy. I have a little experience of stem cells, and what I can tell you that the data is very controversial. And I think going forward, any study would have to do rigorous, it has to be very rigorous. The data has to be reproducible in order for this to be taken onto the clinical field. So I certainly support what you guys are doing here in terms of taking this on. This is very progressive and very exciting for Bangladesh to be leading within the research field. But this is very much in the early research field, and any consideration to kind of progressing this to a clinical treatment is still lacking at present. So very well done to everybody who's taken this on board. Thank you. Now the question answer session. If you have any question regarding our lecture, you can ask directly to the presenter or maybe for the panel of expert and chairperson. No questions. I say, okay. So, yeah. So, if there is no question, then I would go to chairperson of this session, Dr. Akbar sir, Sheikh Mohammed Akbar sir. He can comment and conclude this session. Thanks. The thing is this, we have been attending here for quite a long time, and we are hearing a lot of things, and we have the foreign guests here also. But one thing what I can say in Bengali, the thing is this, the stream of the stem cells has reached over BSMU and will be expanding in various directions. In Bengali there is a word, Shahidter Oikotan Shongit Sabhai Ektara Jahader Sthan Tarao Janopai. It does not matter how much the world has proceeded in the line of stem cells and stem cell research. During the last 10 years, actually, at least 3 to 4 Nobel Prize has gone to the cell therapy, immunology, and something like this. But that doesn't mean anything. What we can do in Bangladesh, in the present situation, within the several constants, that is important. And I think that it is possible if we sit together. The only thing is this, we are just finishing one STEM con. The last year there was one meeting. This year another meeting. Probably we'll be meeting sometimes in December or November next year. This will not produce something. To produce something, we need a meeting of 10 to 15% comprising of 3 to 4 hours and just decide it. What plan of stem cell therapy can be worked in Bangladesh? Because it has now become that in Bangladesh it is possible to do the stem cell therapy. Now there is a closed-door stem cell. Now there is the culture of the stem cell. Now there is the pluripotential stem cell. Now we can produce a lot of stem cells. And in fact, I'm working with all the stem cells in my lab in Japan. So this can also be done here. Only we need a very small amount of money, not so much money.
Maybe if I say frankly, maybe 1 or 2 crore taka is enough, and BSMU can afford this if we combine together with the Vice Chancellor of the BSMU that this project can be started. And if we don't start, we'll be lagging behind, because cell is at the center of everything before 5,000 years when Hippocrates starts the whole thing. Cell has again come at the beginning, and we thought that there is a maturation of the cell, and some cell and disease is irreversible. Now we know that there is an inducible pluripotential cell. We can produce, and in 96 from the Dolly time, we know that one cell can convert to other. Yamanaka showed that only by changing 4 genes, we can produce any mature cell to a sperm or ovum. And we can, from that, we can produce a actually living body and living human being. So the journey will not ending. So here, the Stem Cell Association, and I'm also a part of that, and with all efforts, I think that we can give a, but the thing is this, we cannot do something for the immediate impressions of a better thing than doing something extraordinary. We have to look for decades so that there is no side effects, there is no harm to the patient. And this must be committed, and there are the expertise in different things from the countries and abroad, so that we can contribute together so that a good, viable, and a patient affordable, patient friendly stem cell therapy and the stem cell research can be initiated in Bangladesh. With a few words, and thanking you all, I just like to bring an end to this session. Thank you. Thank you. Now the crest giving ceremony. I now request Professor Dr. Fazle Akbar sir to deliver the crest to the speakers. That is the first speaker, Professor Dr. S.M. Mustafa Zaman. And to the second speaker, Dr. Emmanuel Eco. Now I request another chair, Dr. Abbey Hosseini, to deliver the crest to our last speaker, to Professor Dr. Harisul Haq. I now request Professor Syed Shahidul Islam, Professor of Orthopedic Surgery, Nitor, to please come up to the stage and deliver the crest to our chairperson, Dr. Abbey Hosseini. And also to deliver the crest to our two moderators, Dr. Nilufar Fatema, Consultant, Department of Cardiology, BSMMU. And also to moderator Dr. Manju Shaukat, Clinical Lecturer, Imperial College, London. So this session is now over. We are rescheduling our schedule. Now we will start the scientific session 5, that is stem cell therapy potpourri. Dear audience, we are now starting our 5th scientific session, the stem cell therapy potpourri. The session will be chaired by Professor Dr. Asadul Islam, Professor of Transfusion Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, and Professor Dr. Muhammad Inamul Haq, Professor, Department of Biomedical Engineering, MIST, Dhaka.
And the session will be moderated by Dr. Muhammad Ashraful Islam, Associate Professor, Hepatology, M. Abdur Rahim Medical College, Dinajpur. In this session, we have two speakers. The first speaker is Muhammad Salahuddin, Assistant Director, DGDA, Dhaka, Bangladesh. And the next speaker, Dr. Ashraful Haq, Center for Medical Biotechnology, MIS, DGHS, Dhaka. Now I would like to request the chairperson and the moderator and the guest speakers to come up to the dais and start the session. Welcome to the scientific session 5. It is stem cell therapy, potpourri. Now I am requesting Muhammad Salahuddin, Assistant Director, DGDA, Dhaka, Bangladesh, to deliver his lecture on current status of regulation for stem cell therapy in Bangladesh. Good afternoon, distinguished Honorable Chairman, Chairperson and Moderator, and the distinguished audience. Since morning, you have learned many things, you have participated in many things about stem cell therapy. So, stem cell therapy is a medicine, is a drug. When it claims a therapeutic, it has therapeutic effects, so it is a drug. So it needs safety, efficacy, and quality of the. All right, thank you. So any therapeutic agent needs first prove it itself that it is efficacious, it has safety. It does not cause any harm to patient. This is the first entity of the therapeutic agent, whether it is a medicine or it is a medical devices, whatever that. So safety. Next, it should be efficacious and it must have high quality. So these things, it needs for manufacturing process, there are a lot of things to be addressed during the manufacturing of a therapeutic agent, which everyone you know about in the morning. Professor Akbar was emphasis on the control of things, in process control and quality management system or GMP, good manufacturing practice. So my topics focus on this issue. Thank you very much. So I'm going to present my topics like this. What is a stem cell? You know about the stem cell. However, I have defined this. Stem cell is a primitive cell capable of self-renewal, conversion to more differentiated cells, proliferation, leading to regeneration of tissues. So, cell manufacturing process, এখানে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না সম্ভবত লেখা প্রসেসটা যখন শুরু হয় আপনি একটা হিউম্যান সোর্সটা হচ্ছে কি আমাদের হিউম্যান বডি ডোনার হচ্ছে আমাদের সোর্স তাহলে ডোনারের স্ক্রিনিং লাগবে হি শুড বি হেলদি এবং সেইটা থেকে যখন আপনি সেলটা কালেক্ট করছেন সেই সেলটার কতগুলো টেস্ট করতে হবে যে এটা মাইক্রোবিয়াল কন্টামিনেশন কিনা এই জিনিসগুলো যে রিকোয়ারমেন্ট প্রোটোকল রিকোয়ারমেন্ট লাগবে তারপরে আপনি সেলটাকে কালচার করবেন প্রলিফারেশন করবেন এবং এইটা যে আইডেন্টিফিকেশন করবেন যে এটাই সেই স্টেম সেল কিনা এরপরে আপনি সেল কালচার বা সেল কালচার আপনি করার পরে আপনি সেলটাকে প্রসেস করবেন এইটাকে ফর্মুলেশন করবেন ফর্মুলেশনের সময় এক্সিপিয়েন্ট লাগে কিছু অ্যাডিটিভ লাগে বাফার লাগে এখন এই জিনিসগুলোকে করার পরে আপনি এইটাকে ফ্রিজিং কন্ডিশন অথবা ক্রায়োজেনিক কন্ডিশনে এটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে দেন ইউ গো টু দি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের চেয়ে এটা একটু ডিফারেন্ট এই জন্য যে এইটা ফর্মুলেশনটা ক্যাপসুল ট্যাবলেট ফর্মে এখনো যায়নি এটা ইনজেক্টেবল ফর্মে আপনাকে দিতে হচ্ছে এবং এইটা ক্রায়োজেনিকভাবে যে আপনার সোর্স অফ ম্যানুফ্যাকচার যেখানে ম্যানুফ্যাকচার করছেন
সেখান থেকে আপনি হসপিটালে ডেলিভারি করছেন। So this is my second slide is so that যে আপনি স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল করছেন, এখানে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল আপনি ডিফারেন্সিয়েট করছেন, সেলটাকে কালচার করছেন, ফর্মুলেশন করছেন। ফর্মুলেশনের পরে আপনি এটাকে ফ্রোজেন করে আবার আপনি সেন্ট্রাল ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটির মধ্যে থাকছে ফ্রোজেন কন্ডিশন, তারপর আপনি হসপিটালে সাপ্লাই করছেন। সো কুল চেইন মেনটেন ইজ এ ভেরি ভাইটাল ইন্টিগ্রিটি। মার্কেটিং অথরাইজেশন আসলে সেল কালচারের ব্যাপারে আমরা সেল থেরাপির ব্যাপারে আমরা যা বলছি আমরা এখনো যাত্রা আমাদের খুব মানে নবীন যাত্রা, মানে আমরা যাকে বলতে পারি ইটস এ নিউ we have a new journey. Cell therapy has not a long days journey, it's a very few days journey. তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মার্কেটিং অথরাইজেশন মানে কোন দেশে কি অবস্থা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইউএসএ তে 17টা, ইউরোপে 6টা, সাউথ কোরিয়া ইজ অ্যাহেড অফ দ্যাট 20 প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন তারা দিয়েছে এ পর্যন্ত। এখানে একটা স্ট্যাটাস দেখানো হয়েছে। এখন আমাদের হোয়াট আর দি রিস্ক ফ্যাক্টর সেলুলার থেরাপি, ইন্টেনসিভ রিস্ক রয়েছে থাকে একটা প্রোডাক্ট, ইট হ্যাজ ইন্টেনসিভ রিস্ক অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ রিস্ক। তো আমরা এখানে উই হ্যাভ টু শো ইউ দি ইন্টেনসিভ ফ্যাক্টর, অরিজিন অফ সেল। আমরা সকাল থেকে আমরা যে কথাগুলো বলছি দিস আর দি হোমোলোগাস অটোলোগাস থেরাপির ব্যাপারে আমি বলছিলাম, কিন্তু আমরা তো ভার্সাস অ্যালোজেনিক ডিজিজ ভার্সাস হেলদি ডোনার, সেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ডিফারেন্সিয়েট স্ট্যাটাস, টিউমারোজেনিক পটেনশিয়াল। আপনারা জানছেন যে টিউমারোজেনিসিটি ওয়ান অফ দি আমাদের টেস্ট করতে হয়, প্রলিফারেশন ক্যাপাসিটি, ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, থেরাপিউটিক ইউজ, হোমোলোগাস অর নন হোমোলোগাস, রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইমিউন রেসপন্স, আন্ডারলাইং ডিজিজ। রিস্ক ফ্যাক্টর এখানে আমরা বলতে পারি সেলুলার থেরাপি এক্সটেন্সিভ ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড হ্যান্ডলিং। আমি যেটা একটু আগে বলেছি যে I have mentioned it before that the manufacturing there you should have the process validation, disease transmission, starting and raw material, যদি অ্যানিমাল অরিজিনের কিছু ব্যবহার করেন that it has some sort of problem, contamination by adventitious agent, storage, transport condition, and distribution and engraftment in non-target sites. আপনি যে গ্রাফটিং এর জন্য দিচ্ছেন দিস, সো ডিগ্রি অফ সেল ম্যানিপুলেশন আমাদের এখানে ফ্যাক্টরগুলো আমাদের দেখতে হবে। সো রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক, আমি এখানে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ককে লাল কালি দিয়ে দেখিয়েছি, আই হ্যাভ শোন ইট ইন দ্য রেড কালার, বিকজ রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক আপনি যদি প্রোডাক্টটাকে সেফ প্রমাণ না করতে পারেন, ইফ ইউ ডোন্ট শো ইউর প্রোডাক্ট ইজ সেফ, your product has a quality, a specific certain predefined specification meets your predefined specification, তাহলে আপনি প্রোডাক্টটা কিন্তু সেফ হবে না মানুষের জন্য। এই জন্য it needs preclinical study, clinical studies you have to show and prove that your product is safe. তো সেল বেস GMP compliance এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করার সময় you have to comply the GMP good manufacturing practice and go through a regulatory pathway shall be proved as safe, effective and high quality. Don't market cell-based product ahead of proof. Apni without having registration you cannot sell the product. Whatever is going on, this is a autologous you are doing inside the closed system, so you are doing in a very small scale. So compliance of practice. Apni shobai janen, you know, everybody knows that GLP R&D, একটা product development করতে গেলে you need a product development R&D, so which needs to GLP compliance, good laboratory practice. And during manufacturing of pharmaceutical product, you need to comply GMP, good manufacturing practice. And during your clinical observation or clinical study or clinical practice, you have to comply GCP, good clinical practice. So this is the EU regulation. I have shown that a regulation. You have to, for all therapeutic products, every country has its regulation. In European Union, EU regulation, US FDA regulation, in Bangladesh, but DGDA, Directorate General of Drug Administration, has Drug Act, Drug Control Ordinance, and drug rules. Through that we regulate these therapeutic products. Clinical grade cell manufacturing. So any product which is used in clinical practice or in clinical phase on, that should comply, must comply GMP.
product must comply GMP. What is GMP? Good manufacturing practice is a quality assurance program which protects the integrity and quality of manufactured products intended for use. GMP ensures the products are consistently produced and controlled according to quality standards. GMP covers all aspects of the manufacturing process: building, premises, organization, equipment, staff training, to raw materials, operational processes, quality control system. So GMP and GMP requirements in Bangladesh. GMP requirements, it is a regulatory requirement for manufacturing any pharmaceutical or therapeutic product for all regulatory authority. In Bangladesh, we have Regeneration GMP requirement is a compulsion. As per Drug Control Ordinance 82, Section 15(1) and 52, good practices in the manufacture and quality control of drugs. Number one, every manufacturer of drugs shall follow the good practices in the manufacture and quality control drugs recommended by the World Health Organization. So, and if any manufacturer does not follow such good practices, his manufacturer license may be cancelled or suspended. So, these are the things to need for GMP compliance. And GMP inspection is obligatory to come to a plant when new line of production or new facility or new dosage form is introduced. So ancillary materials, what excipients or other materials used for manufacturing cell product, cell-based product or stem cells, whatever we say. So these has also some sort of importance. Components or reagents used during cell manufacturing but are not intended to be the part of the final product. The importance of ancillary materials impact on safety and efficacy, removal and residual testing. When applicable, animal-derived reagents should be replaced by animal-free products. So product quality testing. So every product, before going to the market or going to the patient, you need to give a lot release or batch release. So it needs some sort of going under some sort of testing that your product is a quality product. It meets the specification. So product safety as microbiological testing, including sterility, mycoplasma, endotoxin, advanced viral agent testing, and karyotyping. Product characteristics such as identity, purity, viability, and potency is a must. So these are the testing needed before releasing a product or before reaching the product to a patient. So GMP facility, just a pictorial view, I have shown like this. So regulatory required guidelines, US FDA, TGA, Health Canada, European Union, EMA, MHRA, Europe, this is UK, Medicine and Health Regulatory Authority Agency, PMDA, Pharmaceutical Medical Agency of Japan, etc. Drug regulatory authorities have developed stem cell-based product guidelines. Following the need, DGDA has taken initiative to develop regulatory guideline on cell-based product, a guideline preparation committee on this issue that DGDA already have formed a committee, expert committee, and the expert committee has been working to develop this guideline. It is in the process of preparing the guideline. So, conclusion I would say like this: application and marketing of unproven cell-based product should be avoided. Clinical grades stem cell products should be manufactured according to GMP in controlled environment with qualified raw materials under supervision of expert personnel. To achieve patient safety and product efficacy, adherence to regulatory guidelines is essential. To ensure safe, quality, and efficacy of stem cell for patient, regulatory requirements as follows. Number one, required premises, classified areas with class D, C, B, and A. Class 100,000, class 10,000, class 100. These are the classified area for ER class you have to need. With cell culture facilities, required equipment, machineries, ancillary facilities, qualified human resources,
specimen collection facilities, QC lab with testing facility. So these are the need for manufacturing stem cell or cell-based product. So thank you very much. Thank you, sir, for your nice lecture. Now I am requesting Dr. Ashraful Haq, Center for Medical Biochemistry, MIS DGHS. He will talk on platelet-rich plasma therapies, building the path to evidence. Assalamu alaikum. I am Dr. Ashraful Haq. I am a transfusion medicine specialist now working in Center for Medical Biotechnology, MIS DGHS. First of all, I must thanks to the organizing committee for giving me opportunity to deliver my speech in this forum. I also am very much thankful to Professor Mamun Al-Matab Shopnil, who is the pioneer of this regenerative medicine of Bangladesh. My title is Platelet-Rich Plasma Therapies, Building the Path to Evidence. Actually, this conference is mainly focused on stem cell, but I would like to draw some attention to the PRP as it is also a part of the regenerative medicine. What is PRP? Actually, there is no clean-cut definition in the textbook of transfusion medicine or hematology which can guideline, which can demonstrate the actual parameters or actual increase of platelet in the product. So we can define PRP as a smaller amount of plasma that has a much higher concentration of platelets than in peripheral blood, achieved by centrifugation of the whole blood. This is the diagrammatic presentation: plasma 55%, red cell 45 to actually 42 to 43%. Remaining portion is platelet and WBC. What is the granules and factors present in PRP? Actually, there is 3 secretory granules present in platelet: lysosome, dense granules, and alpha granules. We like to focus on the alpha granules. By activation of the alpha granules, it secretes platelet-derived growth factor, insulin-derived growth factor, endothelial-like growth factor, vascular endothelial growth factor, etc. What should be in mind while making PRP? Because it is very important to focus on the preparation of the PRP. When আমরা যখন PRP-টা করতে যাব তখন হচ্ছে আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে প্লেটলেটকে আমরা অ্যাক্টিভেশন করে ফেলতেছি কিনা। যদি অ্যাক্টিভেশন করে ফেলা হয় তাহলে কিন্তু PRP তখন থেকে কাজ শুরু করে দেয়, প্লেটলেটটা তখন থেকে কাজ শুরু করে দেয়। আমরা যখন থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন করব তার আগে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়াতে আমাদের থেরাপিউটিক ফেলিওরটা হয়। Factors important in preparing PRP, venipuncture, which is the most important, as because while we tapering the vein, it activates the platelet, and when activates, it fails the therapeutic achievement. Volume of the whole blood, anticoagulant use. Actually, in the commercial market, we use EDTA tube. EDTA activate the extensive pathway, so therapeutic achievement could not be achieved. Roll of pH, centrifugation, platelet counts, inclusion of the WBC, activation of the PRP, which is most important because we have to consider when we have to activate or when we can do application of the PRP without activation, that is non-activated PRP. The conventional method, soft spin, hard spin, what we are choosing depends on a person, but it should be dual phase centrifugation. There is a classification of should be mind in PRP. POW classification and PLRA classification, as because we have to see that in many products we are including the Buffy-coat, and Buffy-coat contains more neutrophil, and some portion of the RBC can be contaminated. So when we follow the classification, we can made easily by ideal products. PRP circle aims to provide platelet biomaterial with adequate dose of platelets with or without RBC. How to prepare this product will depend on which type of PRP are we trying to provide. Classification. Once we are able to finalize that what will be our final product based on classification, clinical evaluation of the response, quality control of the products, the reportability of the blood products and response.
এখানে একটি পেশেন্টের 3টি সিবিসি প্যারামিটার দেখানো হয়েছে। আসলে এটা কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য করা হয়েছে। বেস লাইনে তার প্লেটলেট কাউন্ট ছিল 2,44,000, সেটি আফটার সফট সেন্ট্রিফিউগেশন সেটি হয়েছে 4,86,000, অলমোস্ট 2 টাইমস। অ্যান্ড দেন অ্যাক্টিভেশন বাই ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট 1:10 পোর্শনে এটা প্লেটলেট ইজ ফিব্রিন কনভার্সন হয়ে এটা কাউন্ট হয়েছে প্লেটলেট 8,000 ফিব্রিন। Timeline for PRP application. In 1970, transfusion of PRP initiated. Then in 1980, macular surgery, ulcer care started. In 1990, maxillofacial surgery, oral implantology. In 2000, arthroscopic surgery, orthopedic, sports medicine, etc. 2003, sports medicine, cosmetic, plastic surgery. In 2007, cosmetic, ophthalmology, stem cell transplantation. Now stem cell transplantation, tissue engineering, anti-aging is going on. What is the mechanism of action of the PRP? Growth factors promote wound healing by initiating of the following stages: resolution, chemostasis, cell regeneration, cell proliferation and migration, extracellular matrix synthesis, remodeling, angiogenesis, epithelialization. What FDA says about PRP? আমরা অনেকেই চিন্তা করি যে PRP করার বিষয়ে FDA নিষেধাজ্ঞা আছে, ব্যাপারটা সেরকম না। আপনারা যে কেউ FDA এর ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারেন, FDA ক্লিন কাট বলে দিয়েছে 2016-এ যেগুলি ব্লাড প্রোডাক্টস রিলেটেড সেগুলো তাদের রেগুলেটরি অ্যাকশনের মধ্যে পড়ে না। অ্যাজ বিকজ দ্য PRP ইজ অলসো দ্য ব্লাড প্রোডাক্টস, ইট ক্যান নট বি অ্যাজ এ টাইটেল অ্যাজ এ বিয়ন্ড দ্য লিমিটেশন অফ দিস FDA. আমি প্রথমে পিআরপি ইউজ করার ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের ক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছি, এ কারণে যে শুধুমাত্র অ্যাস্থেটিক পারপাসেই আমরা পিআরপি ইউজ করা হয় না, পিম্পল কেয়ার অর অ্যাস্থেটিক পারপাস এক্সেট্রা। যেহেতু তারা আমাদেরকে জন্মদান করেন, তাদের যে ফিজিওলজিক্যাল যে কন্ডিশন, প্যাথোলজিক্যাল যে কন্ডিশনে চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জগুলোকে রিমডেলিং করার জন্য পিআরপি যে ভূমিকা সেটা আসলে অনস্বীকার্য। PRP uses in gynecology, surgical outcomes, valvular or cervical lesions, urogynecology or genital prolapse, reproductive medicine, aesthetic gynecology, obstetric, etc. PubMed publication, application of the autologous platelet-rich plasma on wound healing after cesarean section in high risk patient. আমরা অনেকেই চিন্তা করি যে বাংলাদেশে সিজারিয়ান সেকশন হার বেড়েছে, কিন্তু আসলে আমরা যদি ডাটা দেখি তাহলে দেখতে পাবো বাংলাদেশে 70% নারীদের ডেলিভারি হয় প্রাইমারি কেয়ার সেন্টার, হয় বাসায়, নাহলে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে। টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টারে অনলি 30%। এই 30%গুলাই অনেক ক্ষেত্রে কমপ্লিকেটেড হয় বলে সিজারিয়ান সেকশন করা লাগে। সিজারিয়ান সেকশনে যেসব ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশন হয় সেসব ক্ষেত্রে পিআরপি ইউজ করলে খুব দ্রুত রিকভারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো রিলেটেড কাজ সারা দুনিয়াব্যাপী চলছে। দুঃখজনক আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। Treatment of Crohn's disease related high perineal fistula combining the mucosa advancement flap with platelet rich plasma is a pilot study. আমরা একটা জিনিস খুব কমনলি ফেস করি, সেটা হচ্ছে আমাদের নারীদের যেহেতু ইউটেরাস ইনভলিউশন অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি কমপ্লিট হয় না, গ্র্যাভিড ইউটেরাসের কারণে ব্লাডারটা কম্প্রেশন অবস্থা থাকে, ড্রিবলিং অফ মিকচুরেশন হয়। দেখা যায় যে লেট স্টেজে আফটার 40 ড্রিবলিং অফ মিকচুরেশনের কারণে অনেকে নামাজ পড়তে কমফোর্ট ফিল করেন না, পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না। পিআরপি এক্ষেত্রে খুবই ভালো ভূমিকা পালন করে। যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি পিআরপিটা ব্লাডার নেকে ইউজ করতে পারি, সেক্ষেত্রে পিআরপি ইনজেকশন স্টপস ইউরিন ড্রিবলিং। Autologous platelet-rich plasma infusion and biomarkers of ovarian rejuvenation and aging mitigation. Actually, ওভারিয়ান যে রিজুভুলেশনটা দরকার কোন ক্ষেত্রে? যেসব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ঠিকমতো ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার পরও কাজ করছে না, তখন সেক্ষেত্রে মাল্টিপল পাংচার অথবা সিঙ্গেল পাংচার করে যে ব্লিডিংটা হবে সেই জায়গায় যদি আমরা পিআরপিটা ইউজ করতে পারি, সেক্ষেত্রে এই রিজুভেনেশনটা করা সম্ভব। ইউজ অফ প্ল্যাটেলেট প্লাজমা হিউম্যান ইনফার্টিলিটি, এটা মেল ফিমেল দুই ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়। জি স্পট ও স্পট দুইটার মাধ্যমে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। এটা পাবমেড এটি পাবলিকেশন। রেগুলেশন অফ দ্য proliferation, motility and contractility of human endometrial stromal cell platelet derived growth factor. পিআরপি ইন রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন, রিপিটেড ইমপ্লান্টেশন ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে পিআরপি একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। Autologous platelet-rich plasma promotes endothelial growth and improves pregnancy outcome during in vitro fertilization. কারণ এন্ড্রোমেট্রিয়াম অনেক সময় ম্যাচুর থাকে না ওভুলেশনটা সে কনসিভ করার মতো করে, এর জন্য এন্ডোমেট্রিয়ামে যদি আমরা প্রপার ওয়েতে পিআরপি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি, দেন প্রেগনেন্সি আউটকামটা খুব ভালো হয়।
Effect of autologous platelet-rich plasma on implantation and pregnancy and repeated implantation failure, যেটা বলা হয়েছে একইভাবে। ট্রিটমেন্ট অফ থিন এন্ডোমেট্রিয়াম উইথ অটোলগাস প্ল্যাটেলেট-রিচ প্লাজমা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রনিক ইনফেকশন, সার্জারি অথবা অন্য কোনো কারণে, ট্রমার কারণে এন্ডোমেট্রিয়ামটা থিন হয়ে যায়, সেসব ক্ষেত্রে বারবার ফেলিওর হয়, প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করা সম্ভব হয় না, এসব ক্ষেত্রে পিআরপি একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। ব্রেস্ট ফ্যাট গ্রাফটিং উইথ প্ল্যাটেলেট-রিচ প্লাজমা, এ কম্পারেটিভ ক্লিনিক্যাল স্টাডি অ্যান্ড কারেন্ট স্টেট অফ দ্য আর্ট। ব্রেস্ট সার্জারির পরবর্তীতে যে ফ্যাট রিকনস্ট্রাকশন করা হয় সেসব ক্ষেত্রে যদি পিআরপি ইউজ করা হয়, অ্যাজ বিকজ ফ্যাট ইজ ডিভার্ড অফ সার্কুলেশন, সেসব ক্ষেত্রে রিজেকশন হওয়ার, ফেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ব্রেস্ট ফ্যাট গ্রাফটিংয়ের ক্ষেত্রে প্ল্যাটেলেট-রিচ প্লাজমা খুবই ভালো ভূমিকা পালন করে। ফিটাল মেমব্রেন হিলিং আফটার স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড আইট্রোজেনিক মেমব্রেন রাপচার, আমরা যখন পড়ালেখা করি তখন দেখেছিলাম যে প্রম ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমনেস্ট কজ ইন আওয়ার কান্ট্রি, প্রিমেচার রাপচার অফ দ্য মেমব্রেন। আমরা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছে নেই, কিন্তু বাইরের দেশে সেই মেমব্রেনকে রাপচার প্রিভেন্ট করার জন্য মাল্টিপল পিআরপি পাংচার করে সেই রাপচারটাকে প্রিভেন্ট করতে তারা সক্ষম হয়েছে। মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিজিজের ক্ষেত্রে পিআরপি মে এফেক্টিভ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য রোটেটর কাফ ইনজুরি, শোল্ডার জয়েন্ট, ফ্রোজেন শোল্ডার জয়েন্ট, টেনিস এলবো, plantar fasciitis, application in the knee osteoarthritis, application in the tendinopathy, application in the gluteus muscle injury, application in the knee joint, evaluation of the autologous platelet-rich plasma for the cardiac surgery. Cardiac surgery ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ওন্ড ইনফেকশনের কারণে সেখানে ফেলিওর সার্জারি হয়, সেসব ক্ষেত্রে প্লেটলেট-রিচ প্লাজমা যদি বেসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে দেওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে সেই হিলিংয়ের চান্সটা অনেক গুণ বেড়ে যায়। ইফেক্ট অফ দ্য প্লাজমা-রিচ গ্রোথ ফ্যাক্টর অন সিমেন কোয়ালিটি, কিছু কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে যে যদি প্লেটলেট-রিচ প্লাজমাকে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে তৈরি করে এটা যদি টেস্টিসের মধ্যে যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে দিতে পারি, ইট ক্যান এনহ্যান্স দ্য সিমেন কোয়ালিটি। অ্যানাল ফিশারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক পেশেন্ট দেখা যায় যে যারা অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রিতে যারা ভুগেন তারা বিভিন্ন ফার্মাকোলজিক্যাল এজেন্ট ইউজ করেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা হিলিং কমপ্লিট হয়ে উঠতে পারে না, তাদের সচেতনতার অভাবে অথবা ওষুধটা ঠিকমতো না নেওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কোমরবিড ফ্যাক্টরের কারণে। সেসব ক্ষেত্রে প্লেটলেট-রিচ প্লাজমা একটা চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। ক্রনিক অ্যানাল ফিশারের ক্ষেত্রে প্লেটলেট-রিচ প্লাজমা is a tremendous success. Also can use in low back pain, also can use in diabetic neuropathy. In our country, other than musculoskeletal disease, a patient ছিল vascular disease আক্রান্ত, peripheral vascular disease, তাকে পিআরপি দেওয়ার পরে অনেকটুকুই তার হিল হয়ে গেছিল। এটি পেশেন্ট বেড সোর ছিল, বেড সোরে এটা গ্রেড 2 বেড সোর, পিআরপি দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে আল্লাহর রহমতে within 5 days it heals almost. It also is the pressure sore. This is the diabetic foot ulcer, is a grade 4. We use it Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University in the Department of Endocrine. We can prevent amputation by this. In my conclusion, PRP brings back our life flexible. We have to go a long way to complete this success. Thank you. Thank you, Dr. Ashraful Haq, for his nice lecture. Now I am requesting Professor Muhammad Enamul Haq, Professor, Department of Biomedical Engineering, MIST Dhaka, to say a few words. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm very much grateful to see actually what we are feeling, that perhaps we are doing the very end stage practice of stem cell research, but it is not that. Rather, I found that we are It made me very happy that I was looking into. Before I mentioned that we are all the way talking about the clinical practices, but Professor Akbar, he mentioned that there are many concerns. It was my very heart feeling.
And I found that answer. And now I also find that whether we are really concerned about the standard regulations, and I have that answer. And again, I'm very much happy to be in this scientific outstanding forum, because my background is not medicine, rather very engineering. And although I'm in the engineering, I had the now platform to bridge the gaps between the medicine and as well as the engineering. Many of the cases I mentioned before, I received the question, what's biomedical engineering? Then I say, what is not engineering? All the things in the medicine is nothing but the engineering products, and then that should be dealt as an engineering product, and who should design, fabricate, manufacture the things. So as a conclusion, I would like to say we have seen very successful stories about the clinical practices. We are also working on the regulations. But from engineering point of view, I could say that whenever we are thinking of any engineering product, we think firstly the functionality, second thing is the safety, security, and at the end we look at our pocket that we call cost effectiveness. So perhaps there is another group to come out to work on that so that it could be functional, safe, and at the same time affordable, especially in our community. Perhaps the engineers might be a good helping hand, so we can put our efforts together so that we can further excel in this very new area, and I would say very prospective area, especially in such very populated country, and we need many of the things to put our efforts together to further progress. Thank you very much for your kind patience and then having this forum to put our hands together to create this opportunity. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. If you got any question, you can ask the presenters. Time is very limited, only 3 to 4 questions. It seems that nobody is asking any questions, so now. Dr. Ashraf, whether we have any experience in BSM or not for PRP therapy? Thank you. He is my mentor. Actually, I am a graduate, postgraduate under his chairmanship. I worked here PRP with several cases. PRP actually PRP is quality product. Man behind the machine is the main substance in the PRP making. In Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, PRP routinely done, but quality should be ensured in every cases. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ashraf. Now I am requesting Professor Dr. Asadul Islam, Professor of Transfusion Medicine, BSMU, Dhaka, to say a few words and conclude the session. Thanks, organizer, to invite me in the workshop, and it's my great pleasure to chair the session. Actually, there is interesting session by Mr. MD Salahuddin. He's just talking on the pharmaceutical industry. But we are clinicians. There are two ways. There is one is the clinical side, one is the pharmaceutical side. One topic is the stem cell. The seminar was on stem cell. We know stem cell, there are 3 sources. One is bone marrow, another is peripheral blood, another is cord blood. In our country, we are not working on the cord blood. There are some trials going on. Bone marrow transplantation in Dhaka Medical College, they are working. In Bangabandhu, we are going to setting a bone marrow transplantation unit. Really, actually, we are working on the peripheral blood stem cell. In my center, we have done for 76 to 80 stem cell apheresis with the help of hepatology department. Actually, cellular therapy now a new horizon in clinical transfusion practice. And we are very happy and hopeful that in our country like Bangladesh, we have started 2 or 3 years back. Now most of the hospital of Dhaka city, they are using stem cell
though it is autologous, our next option is to homologous or bone marrow transplantation. Next, government is working on cord blood transplantation. Now, the next lecture was the PRP, that is called the platelet gel. There is a number of indication in the clinical medicine, orthopedics, rheumatology, then physical medicine, gynecological, but thing of quality. We have to go for the patient or donor preparation and quality manner and collection, the content, the quality manner, injection use. There should be SOP and quality QC lab. That my next presenter says. I think this is the second seminar, and we are on the way forward. They just seem. And in future, I think we will be more work in the stem cell, not only in the autologous stem cell, but also the peripheral blood, bone marrow stem cell, cord blood stem cell, and I think the platelet gel therapy will be very much useful. Is burn patient, risking of the burn patient, orthopedic patient, and I think from these two lectures, clinicians know about the wide use of PRP, and our previous lecture don't know about the indication of stem cell transplantation stem cell therapy. And actually, the drug administration has formed a committee. I myself, the member of the committee, they are working on the guideline. So I think in future, through the guideline, the country would be able to reach a level where we can success for PRP therapy, platelet therapy, stem cell therapy. And in our country, there is a Safe Blood Transfusion Act that endorses apheresis and stem cell and PRP therapy. There is Safe Blood Transfusion rules that endorse again and again the application of the stem cell and PRP therapy. We have a blood transfusion policy that endorses the bone marrow transplantation, cord blood, vaccination. And in our country, very soon the government is going to establish a vaccination plan. So I think we are not in the sitting position. We are going forward, and very soon we will be run more. And in Asian country, very soon we will be in the high level service. I think. Thank you very much for kind hearing. Thank you all. Now it is the time for case giving ceremony. Case will be given to our honorable speaker by the chairpersons. First of all, I request Professor Dr. Asadul Islam, Professor of Transmission Medicine, BSMU Dhaka, to give crest to our first speaker, Muhammad Salauddin, Assistant Director, DGDA, Dhaka, Bangladesh. Now I request Professor Dr. Muhammad Enamul Haq, Professor of Department of Biomedical Engineering, MIST Dhaka, to give crest to our second speaker, Dr. Ashraful Haq, Center for Medical Biotechnology, MIS, DGSH. Now it is the time for crest giving to our honorable chairpersons. I will request Mr. Mubin from Stem Cell Limited to give crest to our honorable chairpersons. First of all, the crest will be received by Professor Dr. Muhammad Enamul Haq, Professor of Department of Biomedical Engineering, MIST, Dhaka. Next, Professor Dr. Asadul Islam, Professor of Transmission Medicine, BSMMU, Dhaka.
Thank you all. This is the end of scientific session before lunch. সম্মানিত অডিয়েন্স, সবাই এখন লাঞ্চের ব্রেক। সবাই লাঞ্চের জন্য নির্দিষ্ট লাঞ্চ কুপনটি ব্যবহার করবেন। লাঞ্চ কুপন দেখিয়ে সবাই নিজ নিজ লাঞ্চ সংগ্রহ করবেন। সবাই লাঞ্চ কুপন দেখিয়ে নিজ নিজ লাঞ্চ সংগ্রহ করবেন। আশা করি অসুবিধা নাই। লাঞ্চ কুপন শো করে সবাইকে নিজ নিজ লাঞ্চ সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি। রেসপেক্টেড ডেলিগেটস, আমাদের লাঞ্চের জন্য ব্রেক 1 ঘন্টা। আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু হবে at 2:45। 2:45-এ সবাই পরবর্তী সেশনের জন্য আসন গ্রহণ করবেন। এটা কার? সেশন 7 বাস করা হয়েছে। জামান স্যার আছে, এটা